Brother, πάρε MF και στείλ το, αλλά πάλι θα έχεις... Πάρε Ezreal. Πάρε Ezreal, Hope. Το Kai'Sa είναι ok, έχουν καλό follow-up, απλά πρέπει να πάει πολύ μιλή, μετα-μιλή. Ο Ezreal είναι open έτσι. Οκ, η Kai'Sa θέλει να πάει ρε φίλε και να κάνει skirmishes, να μπει μέσα με το κεφάλι στα fights. Third place in 2023 MSI, stopped by BLG, stopped by the LPL. 2024 also stopped in third place by LPL. I mean, even going back to 2022, we didn't have as many teams in MSI, but it was RNG that denied them. It's been so long since T1 was able to lift an MSI trophy. All-time record T1 versus LPL, 66-33. Bro, τι είναι αυτό? Perfect percent. Οκ, κυριολεκτικά το τέλειο percent. Owner's early pathing here because he does have some volatile lanes to work with, and when you have early Vi, there's a lot more ganking potential than the early Wukong pre-6. Wukong definitely looking to get the ultimate, whereas Vi can go for, you know, Q flash plays on some of these heavy lanes. But with that ward on blue buff, για T1 versus China είναι ένα από τα πιο dominant matchups για την T1. Αλλά αυτή τη φορά είναι σαν να παίζουμε ρε φίλε το περσινό T1 BLG, να ξέρετε. Είναι το ίδιο βελληνικούς παιχνίδι. Αυτό το matchup είναι πολύ interesting, γιατί ο Doran τον έχουμε δει να κάνει αυτά τα mistakes αρκετές φορές. Ότι κάνει overextend και μετά δεν μπορεί να αντέξει το trade. Το έχει ξαναπαίξει αυτό το matchup, έχει πεθάνει solo σε αυτό το matchup. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κρατηθεί even. Ο Tarzan γιατί είναι top. Εύκολο, αλλά στον bot δεν έχουμε κι άλλο fight. Το Kael είναι πάρα πολύ low. Το first blood θα περάσει στον Hope και τώρα ο Hope είναι στακαρισμένος, που σημαίνει ότι ο Guma δεν μπορεί να κερδίσει το trade. Αλλά είναι kills για τα δύο AD carries και τα supports είναι dead. In the bottom side, both AD carries getting the kill credit there, but the difference in summoner spells is flash versus the barrier. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ χαϊπαριστά. Αρκετά χαμένα summoners. Εδώ ο Guma θέλει να τρεϊντάρει κι άλλο. Τον πετυχαίνει, θα του πάρει τον barrier. Ξέρει πως ο Guma δεν έχει flash. Εδώ ο Hope όμως δεν θέλει να μπει πιο extended. Δεν θέλει να μπει να πάρει κι άλλο. Παύζα. Το prediction πως... Ξαναγύρισε φίλε! Flash auto. Πρώτο πυθίκι ήταν ακόμα top lane. Ο Doran εδώ πέρα δέχεται λίγο ματζάφ. Παιδιά, το κακό ποιο είναι? Ο Kerry έχει κάνει move top. Ο Kerry έχει κάνει open στο top lane. Η Vi έχει μπει ευθεία. Αλλά δεν βρήκανε τίποτα. Έχουν φύγει οι άλλοι. Έχουν ανεβάσει δύο άτομα top. Ο Doran μπορεί να πιάσει το wave με το teleport, αλλά ήταν zero value το play. Έχει phase rush. Έχει phase rush. Ο Tarzan για άλλη μια φορά λοκαρισμένος. Παιδιά, να το λέμε Tarzan ή Tarzan, πώς σας αρέσει? Στα ελληνικά είναι Tarzan ρε φίλε. Δες βίντεο Pinkwood vs Doran. Όχι. Αϊ, δεν υπήρχε το range. Και ο Shanks είναι κάτω. Το πήρε ο Keria. Το πήρε ο Keria. Παιδιά, και ο Γαλιλαίος παίζει phase rush και η Άννη παίζει phase rush και οι δύο απλά τρέχουν flash για flash, αλλά παίρνει το kill ο Kerry από το πάτωμα. Αυτό σημαίνει πως ο Faker μπορεί να βγει μπροστά λίγο στο matchup, αλλά λίγο gold. Όχι πάρα πολύ, τουλάχιστον μπορεί να πάρει... Τι κάνει ο Doran ρε! Τι κάνει ο Doran! Hey, International Doran, welcome στο stage. Γιατί μου παίζει 2 Βιέννα? Δείτε τι wave χάνει. Δείτε τι wave χάνει. Oh my god.
Cannon Wave, 7 minions. Ο μόνος τρόπος είναι να πεθάνει και ο Φλάντρε εδώ. Αλλά δίνει kill στον Hope, ρε. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι βγάζουν μπροστά την Κάισα. While Faker did blow his flash to set up the gank onto Shanks, he also defensively flashed there on the Annie. So there should be more returns towards mid lane. Το Annie απλά σε βαρέα, εντάξει. Γνώμη για Annie με Doran's Blade. But bottom side is still clean for T1 and Carria's back. By the way, ο Faker γιατί νομίζω ότι κάνει fake trades. Όχι, π.χ. αυτό που έκανε τώρα ήταν fake. Το run. Σε βλέπουμε, φίλε, όλη η Ελλάδα είναι εδώ πέρα. Όταν το έκανα εγώ με όρη με κοροϊδεύατε, παιδιά, ο Rihanna με Doran's Blade είναι ακόμα hot. Σας λέω, είναι underrated tactic. Αν δεν θέλεις το mana στην αρχή και έχεις να abusάρεις το range. Είναι ο λόγος που παίζουν και Kennen με Doran's Blade. Αλλά μου πεις ο Kennen δεν έχει mana έτσι κι αλλιώς. Τώρα μακάρι να παίξει όπως ο iTechn στο EMEA, κακό αυτό. Λοιπόν, πάρουν να τα ιβάρουν. Ο Flandre είναι turbo safe, αλλά το θέμα είναι πώς περπατάει στο web. Γιατί αν δείτε και ο Γκάλιο κάνει posture στο bot. Ο ένας τρώει freeze, ο άλλος τρώει zone από το tower. Και οι δύο είναι cook teleport. Wait, είναι και οι δύο. What the fuck? Μήπως να κάνουμε nerf το spellbook. Faker. Ο Faker μπήκε πάρα πολύ deep και τον μπλοκάρουν τον dash, αλλά θα πάρει face rush. Wait, δεν έχει face rush. Αλλά είναι tanky boy. Respect. Το Γκάλιο μπορεί να τανκάρει το Annie combo και μετά το damage από τον Wu. Ο Wukong δεν έχει ακόμα items, οπότε ευτυχώς για αυτόν μπορεί να φύγει με τη ζωή του εδώ. Ψυχή του One. Είναι τρελό. Είναι πολύ χορηγή. Είναι το clip, το έστειλαν στο chat, το είδαμε πριν λίγο. Έλεγα βρε. Φύγαμε game, φύγαμε game. This team seems to thrive off of the doubt, thrive off of the struggle. It just makes them stronger. Για ο τελικός σε 24 ώρες. Everyone expecting HLE and Gen G to be the reps, but into this game with some fresh mice in everybody's hands. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην ξανά έχουμε pause. Okay, γιατί τα pause μας χαλάνε το vibe. Όταν έχει κερδίσει η MSI, έχει κερδίσει Worlds την ίδια χρονιά. Νομίζω πως ναι, αλλά πρέπει να έχει χάσει domestic title, δεν είμαι σίγουρος. Hey Gers, σε ποιον τα κάνεις αυτά, φίλε, στον Έλληνα Sanks? Gen Z σίγουρα βλέπουν αυτό το game, okay? Βλέπουν αυτό το game και κάνουν review ενώ βλέπουν αυτό το game. Είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Φαντάσου να έχεις την ευκαιρία να δεις το παιχνίδι από τον αντίπαλό σου αύριο και να το κάνεις live review με όλους τους παίκτες. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του winners bracket. Okay, τώρα τους λέει ο coach, βλέπετε πώς το παίζουν εδώ. Ενώ ο Tarzan επιλέγει σε αυτές τις περιπτώσεις να παίξει στο άλλο site και να κάνει power farm γιατί δεν έχει spike. Ruler, μην κοιμάσαι, τι κάνεις, φίλα μου, σου εξηγώ πράγματα. Κάτι τέτοιο θα γίνει. He was very shy and had some problems with communication. And when Tarzan joined the team, he treated him like this younger brother. And since Tarzan's Chinese is so good. Oh, by the way, ισχύει, φίλε, σε αυτό το roster. Ο Καέλ είναι Κορεάτης. Ο Καέλ δεν νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά κινέζικα. Και από τη στιγμή που μπήκε ο Ταρζάν, που και ο Ταρζάν είναι Κορεάτης, αλλά ο Ταρζάν επειδή παίζει στην Κίνα πολύ καιρό έχει μάθει κινέζικα, παίζει να τον βοήθησε full μέσα στην ομάδα. Διπλό πλάσ για την αλλαγή του Ταρζάν. Έχω βαρεθεί να βλέπω αυτό το trade, Η Annie δεν κάνει damage, ο άλλος απλά παίζει για να πάρει minions. Και το game είναι even. Έλα εδώ, Καέλ.
Λοιπόν, τώρα, να άκου τι γίνεται. Αν χάσετε σήμερα, να ξέρεις ότι εσύ θα φας το flame. Το chat είναι έτοιμο εδώ πέρα να σε δικάσει. Είναι έτοιμο, φίλε. Το late game, νομίζω πως αν η Gwen βγει πολύ καλά στο παιχνίδι, μπορεί να κάνει takeover. Για τους υπόλοιπους δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξαναλέω, είναι 4 μιλής versus Wukong, Annie και Rel. Τα teamfights πρέπει να τα παίξεις perfect, γιατί οι άλλοι έχουν πολύ πιο εύκολη είσοδο στα fights. I feel like that they spike so nicely on that first item. The Trinity Force for the Wukong, the Malignants that we're expecting for Shanks. These champions, once they've got their ultimates Coach, όταν μπαίνουν οι παίκτες στο game, παίρνουν τον pull-up, πηγαίνουν backstage. Δεν επιτρέπεται να πούνε λέξη. You were talking, Kobe, about how much burst Galio can do, and Faker is going to go for a damage item first. You know, has the mask here. Ο Faker θα πάει με τις μάσκες, δεν θα πάει με το tanky build. But sometimes people will go tank into damage or just pure damage. Είναι το καινούριο iteration. Στο top lane πάλι, ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπετε, ρωτάτε πολλές φορές γιατί κάνουμε swap, Δείτε εδώ πέρα με το swap που κάνει η Al, επειδή κάνει πρώτη swap. Παίρνει 1,5 plate στο top lane και πουσάρει και το bot πρώτη. Οπότε αναγκάζεται πέρα, βλέπετε, ο Honor είναι bot για να μπορέσουν οι άλλοι να πάρουν πίσω το value. Ο Honor πρέπει να πάει bot lane. Και το top ξέρει τώρα ότι είναι 1v1 και μπορεί εύκολα να βάλει τα wave πάλι μέσα. Ναι, υπάρχει δράκος, αλλά το να έχεις priority από το top να κάνει teleport για να παίξεις δράκο, αν χρειαστεί, είναι και αυτό ένα plus. Η ερώτηση είναι με το Wukong να μην έχει Trinity για υπερβολικά λίγο gold. Δεν ξέρω πώς δεν έχει Trinity. Ενώ έχει τα 3 components. Θα παίξουμε. Τον πιάνουνε. Δεν μπορεί να κουνηθεί. Nice! Το flash δεν ήταν καλό, μπαίνουν πάνω στον Honor. Ο Honor πιάνεται και θα πέσει με ακόμα spell. Ο Wukong γυρνάει πάνω στον Κέρια που τρώει πάρα πολύ damage, αλλά ο Doran είναι στο flank. Ο Tarzan μπαίνει μέσα, κάνει τρελό spin πάνω στον Faker να πεθαίνει. Ο Doran ψαλιδίζει, μπορεί να πάρει kill στον Hope και φεύγει μακριά με τον W. Ο Doran με το deep flank μπορεί να καλύψει το game, να ξέρετε. Ήτανε Doran play αυτό. Ήτανε Doran play. Ήρθε στο flank. Ο Tarzan έκανε τρομερό ulti πάλι μέσα, αλλά οι άλλοι πρέπει να παίξουν με τον Doran. Αλλά το play πάνω στον Hope είναι clean, ok. Ulti, W, Auto, Hook, Knockup. Παίρνει το positioning, αλλά Honor πιάνεται. Και μετά δείτε εδώ τον Tarzan, δείτε τι ουλτάρα πιάνει. Αλλά μετά η Annie γυρνάει πίσω. Και ο Hope χαιρετούρες. Μπράβο Doran. 9! Οκ. Θα χάναμε το flash. Ωραία, για να το κάνουν αυτό χάνουν δράκο και μπότε. Οπότε δίνουν gold στον Doran, αλλά οι άλλοι δίνουν priority στον Hope. Ο Hope παίρνει πολύ free XP εδώ. Στις τόσες μέρες τέτοια ώρα έτσι φωνάζεις. Παιδιά, έχω κλειστές πόρτες, κλειστά παράθυρα, κλειστά τα πάντα, δεν με ακούει κανείς. Οκ, δεν με ακούει κανείς. Καλό play, παιδιά. Δείτε ο Doran πώς γκαπάρει το top. Όχι. Δείτε ο Doran πώς γκαπάρει το top. Μήπως είναι legend. Across the map right now as they fully control the top side jungle, leveraging the commitment onto Flandre that they were able to invest, alongside setting up nice defense on the bot side. Yes, they will concede a lot. Οι άλλοι έπαιξαν για το δράκο. No camps were stolen away. There is no cross map coming through from Tarzan, which means that Ona αλλά είναι το πρώτο τους objective. across the board. And T1 now only one objective away here from the upgraded boots. I think they're going to have their eyes on the Herald here, spawning in 50 seconds, which would get them the feats of strength. Πού πάει, Ninja. Είναι και ο Tarzan κοντά. Wait, πιάσαν τον Tarzan. Πηδάνε όλοι, φίλε. Ο Γκάλιο κόπηκε κάπως, δεν ξέρω πώς. Ο Tarzan φαίνεται να μην έχει cooldowns. Παιδιά, τους έπιασαν offside. Δαιμονισμένοι κυνηγοί απλά πηδαίνουν μέσα από τους τοίχους και τώρα έχουν πιάσει και τον Shanks. Ο Shanks έχει αρκούδα, σε λίγο μπορεί να έχει stun, αλλά κάνει το recall.
Μόνος του. Μόνος του και όλοι σας! Παιδιά, το κερδίζει 4v1, ναι ή όχι, γρήγορα. Pentakill! Τι βαράει το tower? Πρώτο tower μου είναι η FK. Το tower μου είναι καλασμένο. Καλό play εδώ, πολύ κυνηγητικό. Ο Καέλ παίζει σαν να είναι on. Οκ, κάνει το καλύτερο on-cost play που έχω δει. Respect. Εδώ, μπαίνει μέσα ο Κέρια, μπαίνει μέσα ο Ντόραν, ο άλλος ανοίγει τη σνάιπα. Η Βάη εδώ πέρα, ωραίο kill still, respect. Δηλαδή το ένα κάνει 160 ευρώ. Logitech up. Pro X Super Light 2. G Pro X. Παιδιά, είναι τόσο διαφορετικά που δεν χάνομαι, γιατί η Logitech έχει πάρα πολλά που είναι το G Pro X, το Pro Super Light, το Pro Super Light 2, το G Pro X 2. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να τα τσεκάρω και να τα θυμηθώ, γιατί έχω 4 ποντίκια που τα βρήκα τις προάλλες, έχω 4 ποντίκια και δεν ήξερα ποιες είναι οι διαφορές. Θέλω ένα ποντίκι, παιδιά, θα πάρετε Nero Mouse που κάθε φορά που κλικάρετε θα καστάρει το game. Σκεφτείτε το. Αυτό είναι money shot. They were able to secure, and with the third dragon on the horizon, both teams will be setting their sights on looking to grab that objective for themselves. It is good that you mentioned Hope though, because he just did his 2-item power spike. Now with the Rage Blade, they're very capable of making some of these pick plays. AL, they have so much CC on their team to set him up with plasma. So they can control some vision here. That would be the first step in opening up an area on the map to be able to make that pick with. Kyle himself going to try and do that, but as you can see, very good vision toggle by the observers. T1. Λοιπόν, το game είναι στις 2.000 gold. Όποιος πάρει το επόμενο objective θα πάρει και τις μπότες. Το επόμενο objective είναι ο Δράκος σε 20 δεύτερα. Οι T1 έχουν τρομερό πράιο, αλλά οι άλλοι έχουν 2 items στο AD carry. Okay, 2 items στο AD μπορεί να παίξει το fight, αλλά είναι και πολύ ευάλωτο στο να πεθάνει. Ο Shanks κάνει teleport, δεν έχει πάρα πολλά αντικείμενα, έχει Malignance 2 βιβλία. Αυτό είναι πάνω κάτω. Αλλά μαζεύονται, που σημαίνει ότι θέλουν να παίξουν προς το objective. Όχι, σφαιρικά έγινε σήμερα. T1 pulling back out. Keria just uses heal to swap over to that exhaust, so has it ready for the fight. Ο Tarzan ψάχνει engage. Είναι too much το να κάνει ulti εδώ, αλλά πρέπει να φλασάρει. Ο Keria τον βλέπει, πετάει το hook πάρα πολύ γρήγορα και μετά ο Tarzan δεν έχει flash και κάνει το μεγάλο engage. Εδώ πέρα είναι σε πολύ μειονεκτικό σενάριο. Ο Kyle μπαίνει μέσα. Πιάνει 2, αλλά αυτοί έχουν πιάσει τον Hope. Δείχνεται πάρα πολύ damage. Ο Tarzan θα φύγει μακριά και μετά ο Kyle δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν έχει follow-up. Οι T1 έχουν παίξει το fight, αλλά ο Doran κάνει overstep και με το overstep που κάνουν και οι δύο πεθαίνουν! Γιατί το fight ήταν free! Και το fight ήταν τόσο free, αλλά κυνηγάνε ρε φίλε, και η Rel μετά γυρνάει με double stun. Δεν είναι μόνο το fight, είναι και οι μπότες όπως είπαμε. Παιδιά, και ο Doran και ο Honor πήγανε πολύ ευθεία. Ο Honor είχε ακόμα ulti, δεν το είχε χρησιμοποιήσει. Smite, έχει smite, έχει smite! Αν πεθάνει είναι πάρα πολύ sad. Πήγανε την... Flash! Αδερφέ μου, ποιος θα σε σκοτώσει, ο Γκάλιο? Οκ.
Μπράβο ρε Σάνξ. Πόσο Σάνξ με ότι είναι Έλληνας. Έχει πάει σε χωράφι. Αν και άφησε ένα. Θέλω replay, παιδιά. Έβλεπα το fight το πώς πήγαινε σε δύο πλευρές. Από τη μία, ο Καέλ έκανε πολύ ωραίο zone. Γιατί μπλόκαρε δύο άτομα, έκανε το engage. Αλλά ο Tarzan πιάστηκε, έπαιξε αμυντική ulti. Ο Hope είναι 5-1, Ο Hope μπορεί να το παίξει, πάμε να δούμε. Γιατί το engage είναι εδώ με τον Καέλ να πιάνει δύο. Μπαίνελ μπαίνει μόνος. Πιάνουνε hook τον Tarzan που δεν έχει flash. Κάνουνε commit πάνω του, αλλά ο Tarzan μπορεί να φύγει. Εδώ ο Γκούμ ανοίγει τις σφαίρες. Ισχύει αυτό που είπατε για τον ελέφαντα, φίλε, που τα πετάει. Αλλά Γκούμα, που τα πετάς. Gets the shutdown as well onto Ona. Yeah, T1 were just split on two sides of that large wall. Crazy. Walking into the tower to try and get over there to them. Ωραία, η T1 ακόμα είναι μπροστά στο gold. Αλλά αυτή η Kai'Sa είναι έτοιμη να κάνει takeover. They still have their gold lead and Otacon is on the map, so you have to believe they're going to rotate over, control the vision and try. Το καλό για την AEL είναι ότι η Yanni δεν χρειάζεται πάρα πολύ gold. Οπότε παρότι είναι πίσω μπορεί να βγάλει value. Ξεκινάνε ατάκα καν. Έρχονται. Ότι θα έχουμε fights, θα έχουμε fights. Η ερώτηση είναι πώς θα πάει. Ο Shanks είναι πάνω από τον τοίχο, έχει flash. Μπορεί να κάνει μεγάλο engage. Μπορεί να πάνω στον Doran, ανοίγει το W και επιλέγει να κάνει engage. Ο Shanks μπαίνει από το side, ο Wukong μπορεί να πάρει το smite, αλλά πεθαίνει ο Kael πριν καν ξεκινήσουν να παίζουν ξύλο. Μπορούν να πάρει πάρα πολύ deep. Ο Tarzan έχει πιάσει ένα καλό ultimate, αλλά μετά δεν μπορεί να παίξει άλλο και ο Faker με ένα τρομερό taunt μπορεί να μπλοκάρει το fight. Βέβαια, ο Hope κάνει πάρα πολύ damage, φλασάρει από μέσα, κυνηγάει τον Κέρια, μπορεί να πάρει triple. Τώρα μόνο ο Γκούμα είναι μόνος, το Shanks κυνηγάει, αλλά θα βγάλει το τελευταίο του για να πάρει το kill και κάνει ζώνιας. Δεν θα πεθάνει στο τέλος. Και ο Hope παίζει το fight. Και ο Hope σμερφάρει μέσα στο Rift. Και με τη βοήθεια του Atakan μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω. Εδώ ο Doran παίζει με τη φωτιά. Θα κοπεί, αλλά έχει W. T1 came so close to killing Hope, but just barely he was able to navigate his way. Και το fight ξεκίνησε καλά, αλλά ο Hope έχει ξεφύγει. Πραγματικά turbo glider, τρώει teleport. Ήρθε η στιγμή να πεθάνει. Το ξέρει ότι τρώει teleport, αποκλείεται να τρώει chase με αυτόν τον τρόπο. Ο Doran πεθαίνει από τα minions. Losing to PvE. What the fuck! Θα γίνει τρολιά εδώ, chat. Oh my god, nice hook! Ευτυχώς ο Κέρια τα πετυχαίνει αυτά. Πήγε να γίνει τρομερή τρολιά. Έφεραν και τον Faker με teleport. Έφεραν και τον Faker. Λοιπόν, ο Κέρια εδώ πετυχαίνει Atakan, το οποίο είναι κακό. Και μετά κάνουν one shot τον Kael. Ο Hope κατάρει προς τα έξω. Ο Shanks περιμένει με το combo και μετά κάνουν all-in πάνω στο Wukong. Και εδώ πίστευα ότι οι T1 απλά κέρδισαν, αλλά δείτε την Kai'Sa. Ο Γκούμα από τι πέθανε? Auto attack. Δεν ξέρω τι ο Γκούμα λογικά ήθελε να βγάλει τα τελευταία auto του see the low και λέει πάω να πάρω τα resets, να κάνω και κανένα περίεργο Q. Δεν βγήκε. In that last fight, there will be vulnerabilities here. So it puts so much importance on the vision setup. And right now you can see... 3 items Kai'Sa με upgraded bots, παιδιά, η Kai'Sa είναι πάρα πολύ strong. Είναι καλό το play για την AEL, γιατί εδώ έχει καλή ulti Yanni. Το shield! Ήρθε ο Κέρια, φίλε, από τους ουρανούς, μπαίνει μέσα ο Hope. Οι ουρανοί πια έχουν πέσει πάνω τους, φίλε. Δεν είναι αρκετό το play. Ο Θεός δεν είναι με το μέρος τους. Πιστεύεις ότι το γυρνάνε και μετά πετάει μία Kai'Sa, μπρο. Και έρχεται μιλή πάνω σου και σε σρεντάρει. Και δεν έχεις ελπίδα. Και ο μόνος που έζησε είναι ο Doran, που είναι ο μόνος που έπρεπε να πεθάνει.
Shit. Οκ, ήρθε η ασπίδα, respect. Για σήμερα έχω δυνάμεις, don't worry. Το gameplay το θέλουμε. Ήταν καλό play εδώ, γιατί η Άννη έχει καλό double ultimate. Ωραίος εδώ ο owner για να αποφύγει το trade. Αλλά μετά με τον Doran να φεύγει, οι άλλοι πάλι μένουνε. Και ο εναέριος Hope. Ο Γκούμα, γιατί πάει μιλήμα. Ο Γκούμα να ξέρετε αυτό το game έχει λούσει. Ο Γκούμα έχει λούσει. Εδώ πέρα δεν είχε κανέναν λόγο να πάει να βαρέσει auto-attack. Και να πάει τόσο κοντά. Είναι 5-2, αλλά δεν έχει παίξει καλά τα fights. Να το παίξει ο owner, ισχύει. Θυμίζει τον Έλληνα owner. Κάισα έβγαλε και πω 2.300 γκολ μπροστά. Οι άλλοι είναι πολύ κοντά για να πεις ότι έχουν διαφορά. Όπως είπαμε, το gold στους junglers δεν είναι και τόσο relevant σε αυτό το σημείο. Δηλαδή το 800 που έχει Vi δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά. Το lead που υπάρχει και μπορεί να αλλάξει αρκετά είναι η Gwen. Είναι η Gwen, ειδικά αν πάει το μικρό ζώνιας, αν πάει το Armguard. You can see that Shanks is hesitant to push out that top lane, even though AL are all hovering around the top side. Για η AL πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουν 3 δράκους και άτακαν, οπότε το gold value τους είναι πάρα πολύ ψηλά. Κάρουνε Baron. Flip it! Αποκλείεται, bro. Αποκλείεται να το φλιπάρουνε. Ο Ταρζάν δεν έχει χάσει smite τα τελευταία 3 series, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ο Ταρζάν δεν έχει χάσει smite. Πιάσαν τον Hope. Πιάσαν τον Hope. Πιάσαν τίποτα. Πέθαναν όλοι. What? What? Bro, είχαν πιάσει τον Hope, αλλά ξέχασαν ότι έχει teammates. Ξέχασαν ότι παίζουν και οι υπόλοιποι. Και απλά τους έσπασαν. Παίζει να λήγουνε. Παίζει να λήγουνε. Ναι, GG. Μπήκανε και πέταξαν τα πάντα πάνω στον Hope. Και απλά ο Hope έμεινε με μισό HP και οι υπόλοιποι του στόμπαραν κάτω. Respect. Ήτανε καλό game για την D1 μέχρι το Atakan. Δηλαδή, εκεί που κάνανε Atakan, δεν ξέρω τι τρελή ιδέα είχαν στο μυαλό τους. Αλλά πέταξαν όλο το παιχνίδι. Πολύ δυνατός ο Hope. Πολύ ωραίος παίκτης σε αυτό το παιχνίδι, αλλά όχι ότι οι υπόλοιποι πήγανε πίσω. Ο Tarzan νομίζω ότι συνεχίζει με τα τέλεια performances. Τα engages του Tarzan, το πώς μπαίνει μέσα στα fights, το πώς βοηθάει την ομάδα του να παίξει, είναι κάτι που δεν κάνει άλλος jungler στο τουρνουά αυτή τη στιγμή. Πρωταγωνιστής πάντως σίγουρα η Κάισα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πληρώσουμε. Τσάτ, ήρθε η ώρα να δώσουμε πόντους. Πού είμαστε? Άλλοι. Ποιοι πληρώθηκαν? Ωραία, Βατάριους! Τάπε! Now, any comments on Hope and this amazing performance on Kai'Sa? Because enemy has Nautilus, Bai, and Galio. They are very serious engaged. But Kai'Sa has really good capability on avoiding all the engagements. So, all the engage. So, I was very amazed by Hope's performance. And I think today, Hope will carry. Παιδιά, τον Τάμπε τον αγαπάω. Τον βγάζουνε. Μιλάει αγγλικά στα interviews, το οποίο είναι απίστευτο και δίνει πολύ καλό insight. Παιδιά, είναι Κινέζος και ξέρει αγγλικά, όπως και να μιλάει. Είναι insane. Είναι insane. Εννοείται πως δεν θα μιλάει ρε φίλε αγγλικά με αγγλική bro. Oh, in its mates, Hope will carry it. Δεν θα μιλάει έτσι, αλλά κατάλαβες. Ο Τάμπε είναι τρομερός. Ο Τάμπε είναι ο LPL GOAT. Είναι ο LPL GOAT. Σου μοιάζει κάπως? Ευχαριστώ. Είναι το πιο γλυκό πράγμα που έχω ακούσει. Δεν ήθελα να δω Faker με Z. Hey, για να δεις Faker με Z πρέπει να βάλεις κανένα παλιό play. Κανένα βοντάκι από το 13.
Λοιπόν, θα βάλουμε τον τίτλο στο pinned. Yeah, and as you see, T1 initially looked like they are going to have the setup here, right? Like Kyle does go in, but then Keria is able to get on the back line there. Galio comes through from Faker. Kyle has to flash out. This looks like a great setup. Λοιπόν, chat, μην ξεχνάμε, σήμερα έχουμε μαζί μας και την Generation Aegean, έτσι. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πετάμε σήμερα, chat, πετάμε. Περιμένετε λίγο, θα σας πάω και σε ένα break. Είναι λίγο περίεργο το πώς θα χειρίζομαι τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρω. Πώς γίνεσαι coach σε τέτοιες ομάδες? Πάρα πολλοί coach είναι παλιοί παίκτες, αλλά από κάπου ξεκινάς, ρε φίλε. Γίνεσαι σε μικρή ομάδα, πετυχαίνεις και όσο πάει ανεβαίνεις. Ο Tabe είναι όνομα. Ο Tabe ήταν παίκτης. About the two compositions and why initially it looked very good for T1 in terms of how they're willing to play these, use the Galio ult as more of an offensive tool, right, to get the taunt in. Where did their composition break apart? Was it just that Kai'Sa was so fed? Because it seemed like even in the intricacies of the engages, they couldn't get them off. A little bit of that, and I think the goal lead was starting to expand for T1 because not only did they get the full tower top side and they weren't able to get dove down bot side, and then they were basically punishing the invades that they were starting to see from AL, but that Otacon fight that they were fighting into the corridor and really couldn't access the backline, like that was allowing Kai'Sa to just free fire. And that to me was T1 μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ελπίζω ρε φίλε T1 να πάρουν game, να εμφανιστούν λίγο παντοδύναμοι. Chat, με τους πόντους που κερδίσατε έχουμε 2 giveaways. Μην το ξεχνάμε. They're going to take this Otacon, and a few things go wrong in that Tarzan actually is able to get in, right? With the smite. So he's able to get the smite. Αυτό το fight νομίζω ήταν το fight που άλλαξε τα πάντα. Γιατί ενώ πιστεύεις ότι ο Hope εδώ θα πεθάνει, έχει πάει πάρα πολύ μπροστά, έχει τόσο κόσμο πάνω του, έχει στακάρει tempo, έχει στακάρει τα αντικείμενά του και απλά δίνει άπειρο damage μέσα στο fight. Εδώ ο Shanks μπορεί να φάει τον Guma. Και εδώ είναι που πήρε το μεγάλο gold lead. AI flaw. Το σκορ του Guma δεν είναι. Ο Guma πρέπει να κάνει step up. Γιατί το lane που έχουν καθαρό advantage, που πρέπει να έχουν καθαρό advantage η T1, είναι το bot lane. Okay, εγώ μπήκα στο series πιστεύοντας ότι το top side της AL είναι καλύτερο. Το Shanks, Tarzan, Flandre combo είναι πάρα πολύ δυνατό για αυτό το τουρνουά. Αλλά στο bot είναι εκεί που μπορείς να τιμωρήσεις. Είδαμε! Okay, ο Kael έκανε κάποια λάθη, είναι αυτά που πρέπει όντως να μπιουζάρεις. Το θέμα είναι ότι όταν ο Hope πάρει έτσι, ποιος είναι ο αδύναμος παίκτης. 2022, Hope was on that roster, ends up getting replaced. He has so much to prove. So for him to be the one who is the carry in this game, it's just such a great story. It is, and if you just look at this game, like I think T1's going to be kicking themselves with the lead that they were able to get, especially being able to play the sides, I think, a little better than AL. It was just about team fights, and I feel like that has been εύκολο Lin Pondon. Like Pondon is everything, and you need to be able to execute. The lead that he got in the early game really started to snowball. Yeah, it's been amazing to see from any of our teams really, but specifically in this matchup, we've been. Chat, για να βλέπετε ποιος κέρδισε, είναι στο pinned message πάνω, για να μην επαναλαμβανόμαστε συνέχεια. Το pinned message λέει το score. Don't come up with the W in this first one. It is AL that goes into game 2 with that lead, and we'll be right back with that game. One selects blue. Οκ, λοιπόν, boys, πάμε και εμείς σε ένα μικρό break. Όπως είπαμε, η Aegean είναι σήμερα μαζί μας. Και επιστρέφουμε κατευθείαν για να μιλήσουμε για αυτό. Chat, θέλω να δω τα αεροπλάνα, έτσι. Έχουμε αεροπλάνα σήμερα. Θα σας πω και τι παίζει μετά σιγά-σιγά με την Aegean. Αλλά μας απορτάνουν σήμερα στο stream, οπότε πάμε σε ένα break. BRB soon. 30 δεύτερα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνεις εσύ εδώ, όταν μπορείς να είσαι παντού με τη Generation Aegean? Αν είσαι 18 έως 25, μπες και απόκτησε μοναδικά προνόμια για να μην σταματάς να ταξιδεύεις. Generation Aegean. Εγώ θα πω ότι το μόνο πρόβλημα με αυτό που βλέπω, by the way, που είναι η σκηνή μου, ρε, τι γίνεται.
Το μόνο πρόβλημα με αυτό που βλέπω... Γιατί δεν φαίνεται... Α, είναι ότι η T1, ο Faker, δεν θα μπορεί να πάρει... Δεν θα μπορεί να πάρει την προσφορά. Είναι το ένα θέμα. Γιατί είναι πάνω από 25. Παιδιά, θαυμαστικό Generation, για να πάρετε το link. Αν δεν δουλεύει, μπορείτε να κλικάρετε κάτω στο description. Γενικά, κάντε το copy-paste. Έχει πάρα πολλές προσφορές για όσους είναι κάτω από 25 ή πάνω από 18. Οκ, παίρνετε πιο φθηνό το ταξίδι σας, πιο φθηνές αποσκευές. Έχει πάρα πολλά, θα τα αναλύσουμε μετά το Game 2 παραπάνω. Αλλά για τώρα, κλικάρετε το link. Η Edgen, όπως είπαμε, σαπορτάρει το stream και μόνο που κλικάρετε το link μπορεί να ξαναέρθει να ξανασαπορτάρει τον επόμενο μήνα. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να... Με το να κρατηθούμε φύλλα live, okay? Χωρίς να χρειαστεί εσείς να πληρώνετε απαραίτητα, να μπορείτε να μας σαπορτάρετε. Λοιπόν, έχουμε και πλάνα από το στάδιο για όσους θέλουν να δουν πώς είναι. Έτσι είναι λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το zoom out παραγωγή. Κάτω από 18 και πάνω από 25, ανάποδα. Θα βρούμε ρε φίλε κι άλλα μετά. Βλέπετε, παιδιά, οι co-streamers βλέπετε πως είναι εκεί πέρα. Π.χ. Εδώ είναι ο Kaedrel. Αλλά δίπλα του είναι ο Dom. Είναι πάρα πολύ κοντά. Εγώ, αν ρε φίλε έκανα co-stream και δίπλα μου ήταν ο Kaedrel, θα ντρεπόμουν να σηκωθώ και να φωνάζω σαν μαϊμού. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο. Φαντάζομαι ο Kaedrel και εγώ να είμαι Oh my god! Και αυτός έτσι θα κάνει, αλλά πάλι. Στον goal για το plus είμαστε 2 από τους 3 μήνες, ναι. Εννοείται, παιδιά, για όποιον απολαμβάνει το stream και θέλει να supportάρει την προσπάθειά μας, τα giveaways που κάνουμε, τα games που δείχνουμε και όλα αυτά, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Μπορεί να κάνει ένα sub στο κανάλι, κάνουμε το grind για το Unique 100. Εκτιμώ πάρα πολύ όποιους κάνουν sub στο stream. Δεν χρειάζεται, ξαναλέω, δεν είναι απαραίτητο. Μην νιώσετε την ανάγκη. Αλλά είναι για όσους θέλουν να κάνουν το ένα extra plus. Παίρνουν extra συμμετοχή στο giveaway το οποίο γίνεται αύριο. Και τι άλλο. Και το μυστικό δώρο το οποίο δεν θα σας πω. Θα το κρατήσω μυστικό. Πάλι φάμε ο παππούς. Θα δούμε ρε φίλε. Είμαστε ακόμα game 1. Εγώ έχω πει game 5. Πάτσα το link και με έβγαλε κάτι κυρίες. Doom Dimmy. Είχες το τυχερό link. Είναι ένα από τα λίγα. Respect, bro. Κάτσε. Ο Doran έχει γυρίσει για να φτιάξει το ποντίκι του. Τα πλάνα που βλέπουμε, αντί για κανονικά breaks, θα έχουμε πλάνα μέσα από το γήπεδο. Ο Doran δηλαδή, αντί για να είναι με την ομάδα, κάθεται και φτιάχνει το mouse, αλλά επιστρέφουν και οι παίκτες σιγά σιγά. Δεν έχουμε ήχο. Δεν έχει ήχο. Δεν έχει κάτι για να έχει ήχο. Εγώ το ακούω πάρα πολύ σιγά. Δεν λένε κάτι. Αλλά γιατί έχουν γυρίσει από τώρα. Πήγα Bronze Zen επιτέλους. Μπράβο ρε Αβατάριους. Respect. Respect chat. Βλέπετε, ο Αβατάριους από τότε που έκανε sub ανέβηκε 4 division. Πήγε Bronze 1. Όλα αυτά χάρη στο stream. Ο Νίρο είπε ότι θα δώσει. Παιδιά, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Αν κάνετε 20 ευρώ donate, ένας τυχερός στο τέλος του stream, γιατί είμαι μεγαλόκαρδος, θα κερδίσει μία 25 pay safe. Όλα αυτά γιατί ρε φίλε... γιατί έτσι δουλεύει το stream εδώ πέρα, καταλάβατε? Δεν τις παίρνεις. Τι ακούω ρε μαλάκα. Η αλήθεια είναι ότι μα την Παναγία νιώθω ότι κάποιοι θα ήταν τόσο εθισμένοι που θα έλεγαν value φίλε, value. Εγώ λέω να κάνω 100 για να πάρω παραπάνω συμμετοχές. Είμαι ένας από αυτούς. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Ναι, πάντως οι ομάδες, εγώ θα πω ότι έχουν πολύ λίγο χρόνο να μιλήσουν, να συντονιστούν στο τι γίνεται. Το βλέπετε έτσι. Έχουν πάρα πολύ χρόνο στο να γίνουν όλα αυτά. Ένας φίλος λέει, μόλις κερδίσει τη One και πληρωθώ θα κάνω κι εγώ sub σίγουρα, άρα κατάλαβα, δεν θα κάνεις. Καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια!
Παιδιά, σήμερα προσπαθώ ρε φίλε να έχω λίγο πιο όμορφα το stream, οπότε αλλάζω πολλά παράθυρα, ελπίζω να δουλέψει. Όλα στο κοκκικό. Θέλω να μάθω πόσο κόσμο έχει η αρένα. Else can be said, but it was explosive. That game was amazing. And I think we're going to get more of that. Lots of team fighting, lots of skirmishes between Βέβαια, καλησπέρα. Τι γράφει ο άλλος, Ευκαιρία, τι γράφεις? For the duration here. I'm excited. Παρατηρήσεις pixels στην κάμερα, στη δικιά μου κάμερα. Ξέρω πώς φεύγω από Silver, μπρο, ακόμα να μου πεις. Παίξε Volibear! Και είναι εγώ έτσι, με την αρκούδα. Παιδιά, ο άλλος είναι τόσο εθισμένος που μου γράφει prediction please, δεν έχει δει καν draft. Παίζει να μην ξέρει ποιες ομάδες παίζει, δεν είναι σίγουρος αν ξαναπαίζουν οι ίδιοι, αλλά θέλει prediction μανιασμένα. Bro, please, bro, please. Okay, Talia Band again should require the Azir response. As expected, usually not wanting to give one without the other, unless you wanted to do some weird poppy stuff and try and get 2-for-1 value there. Because Λοιπόν, πάμε να μαζευτούμε τώρα, πάμε να μαζευτούμε. Έχουμε draft game 2, μας θέλω πάρα πολύ hype, go! Κάθε βράδυ εδώ είμαι. Αν είσαι κάθε βράδυ εδώ, ξέρεις ότι τα predictions μπαίνουν μετά το draft. Σήμερα τα δώρα αύριο. Τα δώρα μόλις τελειώσει ο τελικός. Σήμερα δεν είναι τελικός, αύριο είναι τελικός. Είναι 13 ξημερώματα. Εκεί που δίνεις δικαιώματα. Ισχυρό που λέμε διαβάζει μάλλον το description, είναι 10 χρόνια παλιό. Λοιπόν, Jarvan, ban. Πάρω στα λίγια. Έχει το Rumble, έχει Xin Zhao, ρε φίλε, από Blue είναι δύσκολο. Ακόμα μπορείς, αλλά είναι δύσκολο. Νίρο, η φωνή σου με ηρεμεί. Κάνω και private ASMR sessions, αν θέλετε. Braum has been super duper popular as the pairing, even oftentimes surpassing the Namis and the Milios of old, which Παιδιά μου το έχουν πει πολύ ότι το stream μου τους κοιμίζει. Αλλά πιστεύω ότι είναι επειδή έχω αυτό το soothing voice. Να σου στείλω account να με πας gold, απαγορεύεται αυτό. Flandre με Yorick είναι καλός. Είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις, φίλε, μπράβο σου, στο να κοιμίζω κόσμο. Ευχαριστώ, φίλε μου. Παιδιά, το score είναι στο pinned message. Λοιπόν, θα πάρεις Braum vs Trundle. Ο Faker έκανε sub! Σάτο, ο Faker έκανε sub στο κανάλι! Oh my god! Γι' αυτό παίζουνε, δες το να! Βλέπετε από τα γυαλιά του, είναι στο Twitch! Βλέπει stream! Μπονκα W, μπρο, τρελαθώ! Αβατάριος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νάτος, είναι στο stream. Ευχαριστούμε τον Αβατάριος πάρα πολύ για τον gift στον Faker. Ελπίζω, φίλε Faker, να ακούσεις τώρα τα tips μου. Όπα, έχουμε Ryze Orianna. Δεν πήρανε καν top lane, φίλε. Καμία ομάδα δεν πήρε top lane. Εννοώ, η T1 δεν πήρε top lane. Τι καμία ομάδα, Νίρο, συγκεντρώσου. Αλλά ναι, Faker, welcome στο stream για άλλο ένα μήνα. Χαμσαμιδά, boy.
worried about the potential dive against an Orianna. Like front to back is probably the style of play that they want to be playing. They can also like round things out with an Ezreal. Καλή είναι οι T1 παίκτες. Θα δούμε αν κερδίσουν αυτό το game. Φίλε, είναι challenging game, όπως και να το κάνεις, αλλά έχουν πάρει καλά κομμάτια. Έχουν το Lucian Brom, έχουν το Rise, που ταυτόχρονα είναι και τρομερά denies από την ομάδα της AEL, που παίζουν Lucian Brom, παίζουν Rise, αλλά και ο Shanks απαντάει με το Orianna, το βγάζει από το pool του Faker. Εδώ ο Doran είναι η ερώτηση, θα παίξει πάνω σε Yorick. Το πιο πιθανό είναι να παίξει τα tanks του, να παίξει Sion. Αλλά κάτι μου λέει ότι θέλουν να τον φορσάρουν να παίξει Sion, γιατί παιδιά, δείτε τι πήκαραν. Πήκαραν Trundle μαζί με Yorick. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πάρεις Sion, παίζεις Sion πάνω σε Yorick. Αν πάρεις Cho'Gath, παίζεις Cho'Gath πάνω σε Yorick. Αλλά και σε Trundle. Το Trundle εννοούσα, δεν ξέρω γιατί πάει Yorick. Οκ, άρα θα πάρεις tank. Και θα πεις ότι ok, στα teamfights μπορεί να είμαι turbo squeezy. Ποια θα είναι η επιλογή σου εδώ? Το ίδιο πρόβλημα έχει και το jungle, ότι μπορείς να πάρεις κάτι σαν Sion. Τι θα πάρεις στο jungle, φίλε? Δεν θες να φύρει από τώρα. Λυσίν, ναι. Ταιριάζει καλύτερα από τα άλλα. Γι' αυτό δεν μπορείς να πάρεις την Zhao. Δεν μπορείς να πάρεις τους Bruisers. Δεν θέλεις να πάρεις Knock, γιατί ήδη βλέπεις ότι το αντίπαλο combo μπορεί να σε τιμωρήσει. Έχουν τον Enchanter δίπλα να δίνει ασπίδες και όλα αυτά. Και δεν έχεις τρομερό follow-up στο Knock σε αυτό το game. Οπότε θα πάρεις Λυσίν για τον Owner, που το Λυσίν είναι καλό versus Trundle, και μετά θα πάρεις Renekton. Αλλά Karma Ezreal πάνω σε Braum αρκετά effective. Μου αρέσει παραπάνω το draft της AL. Νομίζω ότι ο Tabe σήμερα κάνει τρομερή δουλειά. Νομίζω πως ο Tabe είναι απλά ο ορισμός του locked in. Αλλά ελπίζω να κερδίσει τη One. Φύγαμε! Game 2. Βάλτε predictions, παιδιά. 10 πόντους, 20 πόντους. Το T1 Love είναι τεράστιο. Μακάρι ρε φίλε, το chat μου να με αγαπούσε όσο αγαπάει την T1. Δεν γίνεται αυτό όμως. Τα 4 που τα έχασε. Μετά αυτά. Πάμε game. And Doran here sneaking in behind Tarzan has not been spotted just yet. And I don't even think they actually had vision of that ward going down. So Doran being very sneaky here will net them a little bit. Λοιπόν, το πρόβλημα με την AEL, με την T1, όπως είπαμε, είναι ότι έχει μικρό range και ότι το μόνο pick που σκεϊλάρει hard με το comp που έχουν είναι ο Rise. Το άλλο θέμα τους είναι ότι έχουν τρομερά skirmishes. Έχουν απίστευτα skirmishes. Έχουν Lysine, Braum, Lucian και Renekton. Οπότε μέχρι το 15, μέχρι το 20 μη σας πω, ο τρόπος που φορσάρουν είναι πολύ καλός από την AEL. Η AEL έχει κάρμα, παίζει πιο πολύ για το poke, παίζει πιο πολύ για να σε τσοκάρει, να σε αφήσει low. Αλλά αν καταφέρει το comp των T1 να πέσει πάνω στο comp των AEL, η T1 κερδίζει. Τα picks τους για μένα είναι πολύ καλύτερα σε αυτά. Οι AEL θέλουν να παίξουν πολύ πιο αργά, θέλουν Q από Ezreal, Q από Karma, ο Yorick να κάνει poke με το E, να παίξουν αυτό το πιο αργό playstyle, να τους αφήσουν low και μετά να παίξουν ξύλο. Η T1 θέλει instant all-in. Δεν υπάρχει slow για αυτούς. Go hard or go home. Ο Faker, ρε φίλε, επιτέλους παίζει ένα pick που είναι ίδιο με την ηλικία του. Ο OG Rise, αλλά δείτε το bot. Faker also just getting some nice trades in the middle lane. So T1 with push in mid and top. On the bot side of the map, it is Gumayushi and Keria that have been τώρα Faker είναι 29. There are a lot of histories, a lot of stories between the players on these teams. Άρα φίλε, ο Faker δείχνει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Εγώ τα έλεγα στο δικαστήριο και κάποιο λόγο μου λέγανε όχι, δεν ισχύει, δεν πειράζει. Ο Faker δείχνει ότι είναι. Συνεχίζουμε. Δεν έχει μάνα. Παιδιά, όχι. Ο μεγαλύτερος παίκτης που έχω δει να παίζει είναι ο Core JJ στη Team Liquid, 31 χρονών.
Και οι δύο είναι κάτω. Ο Λισίν, γιατί γίνεται, χάνει το straight up ξυλίκι, αλλά έχει πολύ. Ο Λισίν actually πιάστηκε στο ξυλίκι. Oh my god, έχει φάει ξύλο. Το bot έπαιξε δικό τους fight, το heal θα καεί από τον Καέλ. Αλλά αυτό δεν μπορεί, αν ο Λισίν δεν παίξει, δεν μπορεί να πετύχει το Q, να πετύχει το ε, να πάρει energy, να καητάρει λίγο τον Trundle για τώρα, δεν κερδίζει ποτέ. Ο X-Special έπαιζε μέχρι τα 30, ο X-Special δεν έχει σταματήσει και 10 χρόνια. Εγώ είμαι 40, μα λέγε γιατί όποτε ρωτάω το chat μου για ηλικία, εγώ είμαι 35, εγώ 40, εγώ έχω δύο παιδιά. Θα μου έρθει κάποιος στο chat και θα μου πει έχω εγγόνι. Μα την Παναγία, αν μου πει κάποιος ότι έχει εγγόνι θα τρελαθώ. Λοιπόν, perfect dive. Κάτω stun απλά. Αν κάνει stun, ο Doran είναι dead. Flash stun. Μην το σκεφτείς. Ό,τι πιο free. Ό,τι πιο free. Δεν χρειάζεται καν flash. Και χάνει wave. Αυτό είναι το comp των T1, ok. Ρε σταμάτα με τις φωτογραφίες. Tarzan was able to get an earlier base off, but I mean that was a consequence of Faker. Αν πετύχει να το κοίτανε clean. But yeah, I mean, not more else to say really on that top side play. Doran now going to be sent towards the bot side of the map. Match into the Ezreal as Flandre's wave in a very awkward spot. The question mark ping coming through from AL on that top side. They're expecting the swap to come through, and his wave is just in a very dangerous position. Αμένα εγγονός μου παίζει στη Genji. Ο Ντούρο. Faker ήταν close να πάρει το kill. Θα μπορούσε να πάρει κάποιο flash εδώ, αλλά δεν έκατσε. Ο Honor έχει βγει μπροστά στο gold λίγο, αλλά νομίζω πως ο Doran είναι ο πιο χαρούμενος από όλους. Βλέποντας το top, το wave που σάρει προς τον Guma, ο Guma το απορροφάει μόνος του, αλλά η Karma παίζει μαζί με το Yorick. Η Karma δεν παίζει μαζί με τον Ezreal, αλλά θα έχουμε Ezreal Renekton στο bot. Και είναι πιο easy αν κάνεις παιδί. Τι είναι το project Mbappé? T1 playing with their pressure well though, going to start off this dragon immediately thanks to Doran and Faker getting pushed in their respective lanes. And because they've got the early support rotation here, Keria rotating over since Karma. Γρήγορος δάχος, πάμε. Οι T1 όπως είπαμε πρέπει να πρεσάρουν, πρέπει να πρεσάρουν full. And will be dragon number 1 for T1. Similar to what we saw in game 1. T1 able to secure that first dragon as well. So small advantages. Ωραία, Δράκος, clear, recall, top side play, παίρνουμε πράιο, πουσάρουμε για τα voids, μη σας πω πάμε και για counter jungle invades. Starting off strong, and I would say this is kind of what we expected based on the draft. Faker and Doran able to get that early push in against their counter. The ulti comes through from Faker. Αυτό το play λέγεται deep web. Okay, αυτό είναι το γνωστό deep web play. Πιέρνουν πάνω στον Φλάντρα και να φλασάρει είναι dead, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Nice! Λοιπόν, τον σκοτώνουνε, χάνει την Daisy και θα χάσει και το wave, δεν έχει teleport. Ο Doran πηγαίνει άγκρο, αλλά πετυχαίνουν το Sonic Wave, είναι πάνω στον Kael, τον έχουν σκοτώσει. Τρίτο kill για την D1 έχοντας πάρει και το δράκο και μετά ο Hope τρέχει μακριά. Summoners έχει, δεν θα πεθάνει. Αλλά μόλις κέρδισαν το 2v2, ενώ κέρδισαν και το top play. Η T1 είναι παντού στο map, ακριβώς αυτό που είπαμε παιδιά, έτσι πρέπει να παίξουν και εδώ είναι που η T1 λάμπει με τα comp της. Γιατί είναι αυτή η ομάδα ρε φίλο που στο χαοτικό παιχνίδι, γιατί λέμε ότι η Κίνα συνήθως κερδίζει το LCK, αλλά η T1 κερδίζει την Κίνα. Γιατί η Κίνα παίζει χαοτικό παιχνίδι, αλλά η T1 στο χαοτικό παιχνίδι είναι Kings. Είναι σαν να παίζουν στην έδρα τους. Για Daisy τα λένε όλα chat. Εκτός από τη Sunny. Owner going towards the bottom side, getting one there as well. T1 building another early lead. AL's teamfighting has been so good though, so they'll look to try and take it back once we get to the mid game. Παιδιά, ο άλλος έγραψε ποια είναι η Sunny. Tarzan can show up, but as long as T1 respect the fact that he is there, there's no Alistar to set him up, there's no Nautilus to lock them down. You know, it requires an overextension from T1 to really get chased down and killed. Ο άλλος γιατί δεν θέλει να λέω Sunny. Εντάξει, δεν το λέω.
Πάνω εδώ το fight. Owner και λίγο damage να πετύχει στα carry conqueror. Εδώ θα δούμε το full all in. Δεν υπάρχει ultimate για τον Owner. Σκέφτεται να ακολουθήσει, μπαίνει μέσα σε 4. Κάνει ward jump το ultimate του Trundle και μετά ο Starzan χάνει σχεδόν όλο του το HP. Προλαβαίνει να κάνει flash πριν φάει το τέταρτο tag. Με το Shockwave πετυχαίνει μόνο τον Keria. Ο τείχος του είναι παντοδύναμος και ο Faker επιλέγει να κοιτάξει μπροστά. Κάνει slow, κάνει damage. Και μετά τα Voids θα πάνε στους T1, παιδιά. Πήρανε 2 Voids, άρα το objective point είναι δικό τους. Πολύ ωραία παιχμένο. Μπράβο, Owner. Μα την Παναγία, Owner είναι εγώ με Λυσίν. Doran, κόψ' τους. Oh my god, Doran! Κάποιοι τον φωνάζουνε θεό του game. Άλλοι τον φωνάζουνε Doran. Αυτά είναι τα ονόματά του, δεν έχει άλλα. Respect στον Renekton. Φύγαμε. Και δεν παίρνουν τίποτα, παιδιά. Τώρα ο Yorick πουσάρει bot και θα έρθει με ultimate το Rise. Θα κάνει one shot το wave, διότι έχει μείνει από αυτό. Χάνει το canon, δεν πειράζει, είναι μείον 1. Αλλά ο Doran είναι 3-0. Δες εδώ, είχαν έναν τρόπο να κερδίσουν και έχουν παίξει γύρω από αυτό. Λοιπόν, τώρα πρέπει να παίξουν πάλι γύρω από το δράκο. Και θέλει reset. Εγώ θα έκανα recall, να σας πω την αλήθεια. Θα έκανα recall για να πάρω το item και μετά θα ανέβαινα πάλι πάνω, αν έχει τα gold που πρέπει να τα έχει. Γιατί αν έχει το item μέσα στο fight μπορεί να κάνει τρελά plays. Υπάρχει flash ulti για τον Owner, μπορεί να κάνει κάποιον insect. Ο στόχος κανονικά είναι η Orianna, αλλά η Orianna έχει flash, οπότε μπορείς να πας για τον Ezreal αν κάνει επιθετικό κατευθείαν. Σε φάση με 0 σκέψη γύρω από το play. Και ο Faker μπορεί να μην έχει τα κατάλληλα items ακόμα, δηλαδή τι έχει, TR, Catalyst, cooldown, botes, πολύ λίγα combat stats, αλλά το Rise από μόνο του μπορεί να κάνει δουλίτσα. Βλέπουμε ότι το damage του είναι εκεί για να παίξει τα fights. Με τον Sax επίσης να μην έχει items και να βασίζεται πάρα πολύ σε ένα perfect shockwave. Αλλά πώς κάνεις perfect shockwave σε μια ομάδα που είναι αρκετά mobile και έχουν πολύ καλό protection. Λοιπόν, ο Λυσίν πάει recall. Σας είπα, αν έχει το item, παρότι είναι λίγο κακό tempo recall, φεύγεις πολύ νωρίς που κοντά στο objective, δεν θα χάσει κάτι. Ο Trundle είναι ακόμα στο top side. Και ο Owner έχει το item, έχει και botes free, πολύ καλά. Λοιπόν, βλέποντας τον Trundle, ξέρουν ότι το μόνο play που έχουν είναι να καλύψουν top. Οκ, το objective είναι free, δεν χρειάζεται καν να γίνει contest, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι όλοι εκεί. Όμορφο μου από Keria, επιλέγει να ανέβει πάνω. Με τον Doran να είναι κλεισμένος. Έχει Dominus, αλλά αν ο Keria προλάβει να έρθει στο dive, το καλύπτει. Είναι top. Ulti. Δεν έχει flash το Tarzan. Αλλά το aggro το έχει ο Flanders. Σας είπα, αν έρθει ο Keria δεν μπορεί να βγει το dive και δεν το έπαιξαν και πάρα πολύ καλά. Ο Doran παίρνει το wave. Είναι safe. Δεν δίνει το shutdown που είναι μπαμπάτσικο. 3-35. Και έχει Tiamat και αυτό το wave είναι done. Έχουμε dive. Shanks είναι dead. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι T1 στο ένα game είναι bronze και στο άλλο game είναι challengers? Πολύ μεγάλη αστάθεια, ρε φίλε. Το πιστεύω ότι αν οι T1 παίξουν best of 5 με τους Game Space, η Game Space θα πάρει ένα game. Ένα τρόλ, δεν έχει flash αυτός, είναι dead. Πανεύκολο kill. Το κλέβει ο Keria. Ρε Doran! Ρε Doran! Γιατί ρε Doran? Αφού το πάτε καλά, γιατί μου πάω στο Ουσμπεκιστάν διακοπές? Ο Γκούμα έχει τον κούλι, μπορεί να το ανοίξει. Άκουσα το καταγεί μετά. A little bit of an overextension there. Tarzan goes really deep into the jungle, but because Guma had not fully recalled, he gets punished. They get the extra kill, and that means they can push back out for more turret plate money here. At least a little bit of tower damage. Guma feels confident in the 1 versus 2. He doesn't even have Carrier near him. Got it. But with how strong he is on the Lucian. Oof. Now level 9, Hope just ticking over as well.
Λοιπόν, το gap είναι μεγάλο. Έχεις πάρει upgraded botες 2 δράκους, soul points σε 3 λεπτά από τώρα, όπου είναι δυνατό spike που έχει σε 3 λεπτά. Πρέπει να σκεφτούμε τι items θα έχεις τότε και φαντάζομαι ότι ο Lucian πηγαίνει ήδη για τον Navori. Δεν ξέρω αν το έχει, αλλά μπορεί να το έχει αν φαρμάρει καλά τα επόμενα 3 λεπτά τον Navori και να παίξει fight με 2 αντικείμενα. T1 can just force these fights that AL is not strong enough to contest just yet. Ο Shanks πριν πέθανε, αλλά κράτησε το flash του. Ο Doran, ρε φίλε, κάνει πάντα τα περίεργά του. Δείτε εδώ είναι 3-0-1 πίσω στο goal. Ελπίζω να μην είναι το θέμα για το υπόλοιπο series. Δεν σκότωνε εδώ, δεν υπάρχει damage. I feel like with these compositions and with the early lead that T1 have, they're going to be in the driver's seat. Δεν υπάρχει damage για να σκοτώσει ακόμα η AL. Έχουν 3 Trinity όμως. Οκ, chat, δεν έχω δει στη ζωή μου ομάδα με 3 Trinities να χάνει. Πρέπει να κάνει ult ο Faker. Ο μόνος τρόπος ο Yorick να κόψει το ultimate του Ryze είναι να έχει W. Αν δεν έχει W, ο Ryze μπορεί να φύγει for free. Ωραίος ο Flandra. Όπαρε, όπαρε, όπαρε! Τι κάνουν τα παιδιά του Yorick? Oh my god, 4-man dive, είναι όλοι dead. Ο Tarzan καητάρει τα slow, ο Owner είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά έχουμε teleports από παντού, μπαίνει μέσα ο Doran. Ανοίγει τον Dominus, δέχεται shockwave, αλλά παίρνει πάρα πολύ HP από το Shanks, πλασάρει πάνω του, σκοτώνει. Ο Flandre πάρα πολύ low, μόνος του. Τόνος το Renekton παίζει μπροστά. Δεν υπάρχει protection, τώρα παίζει δικιά του ομάδα. Ο Owner μπορεί να πάρει πάρα πολλά kills εδώ, αρκεί να πετύχει το Sonic Wave. Το kick είναι καλό, γυρνάει πάνω στον Flandre, μπορεί να κάνει stun, κάνει το W για να πάρει ασπίδα και μετά απλά κλωτσάει τον Flandre κάτω. Το Q πετυχαίνει το παιδί του Yorick, αλλά ο Yorick δεν μπορεί να σκοτώσει, η γυναίκα του είναι αδύναμη και ο Lee Sin ξεφεύγει ζωντανός. Και εδώ οι T1 φεύγουν με δώρο. Οκ, δώρο πραγματικά. Παιδιά, ο Shanks πόσα tower shots έφαγε? Οκ, ο Shanks το Intar, ναι, δεν ξέρω γιατί δεν πήραν το tower, δεν ξέρω τι φοβάται εδώ ο Yorick. Γιατί μπαίνει μέσα ο Shanks, παίρνει aggro, 1 tower shot, 2 tower shot, τώρα χτυπάει μαζί με το Auto Doctor Renekton, γι' αυτό πεθαίνει ο άλλος. Και μετά καίνε πάρα πολλά κουμπιά για τον Doran, όπου δεν έχουν κουμπιά για να σκοτώσουν τον Owner. Ο Owner, by the way, δεν σταύρωσε Q, να ξέρετε. Όλα τα Q του πήγαιναν σε minions ή στα παιδιά του Yorick. Να, εδώ πήγε στη γυναίκα του Yorick και εδώ πηγαίνει στο παιδί του Yorick. Fun fact, η Daisy είναι η γυναίκα του Viego. Λες δραματισμένε. Ποιος το είπε αυτό? Ψέματα σου είπα. Παιδιά, η γυναίκα του Yorick είναι. Παιδιά, η γυναίκα του Yorick είναι. Δεν είναι η γυναίκα του Viego. Τρολιές λέτε. Οκ, αφού τους έχω δει, ρε φίλε. Εκτός αν η κυρία Viego το έπαιζε δίπορτο. Οχ, μπρο, πώς το τζίμπησε έτσι? Παίζει ακριβώς σαν και εμένα, είναι insane. Faker, πού πάει? Ο Owner, πού πάει? Γιατί παίζουν σαν σούπερ ήρωες? Το Shockwave πετυχαίνει μόνο τον Keria. Φίλε μου, ο Keria εδώ πέρα με τα protection του έχει βγάλει value, αλλά το Shockwave είναι mid. That is kind of the gold difference in action. AL just don't have enough in the tank to punch through these health bars. And I just love that T1 is recognizing the strength of the competition. It's good at skirmishing. That was a 2 versus 3 and they just went in. They know that in these smaller fights is μου αρέσει αυτό που κάνουν. Καλά έκανε και μπήκε ο Faker. Είπαμε, πρέπει να παίξουν in their face. Αλλά είναι ένα throw μακριά από το να δώσουν όλο το lead. Γιατί σε λίγο το comp τους είναι 2 items spike το comp τους. Δεν μπορούν να μείνουν περισσότερο πίσω, γιατί μετά δεν θα μπορούν να παίξουν.
Εγώ έφαγα ads πριν λίγο. Δεν παίζει. Τελευταία φορά ads έπαιξαν πριν 50 λεπτά. Jumps over to Χαοτικό Faker, fight. keeps himself safe. I mean, this is a ridiculously fast dragon stacking game as well. You're looking at a soul that could be here around 22 minutes if T1 are able to do it right on spawn. Fake στακάρει. Soul fight, τέλος soul fight, τον τρέχουν γρήγορα. Yorick's Maiden of the Mist is widely believed to be a powerful entity formed from the Black Mist and incorporating a fragment of his oldest soul. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι γυναίκα του, είναι τα πόδια της γυναίκας του. Έλα. No beef here, no beef. Wait, πήραν απλά 2 towers έτσι. Πήγανε απλά στο mid, καθάρισαν 2 πύργους και φεύγουνε. Και ο Yorick δεν θα πάρει καν το top lane objective shutdown. Μπρο, ψόφα για το objective shutdown, είναι gold. Τι μου λες τώρα, παίρνετε όλοι 100 gold extra. Ο Faker έχει θέμα. Αν ζήσει ο Faker, του χαρίζω ρε φίλε μια Mercedes. Θα είχε 2, δεν τη χρειάζεται, αλλά κατάλαβες, ήταν σίγουρα dead εκεί. Okay, παρότι είχε flash, είναι δύσκολο να παίξει σε εκείνο το σημείο. Το flash πολύ πιθανό να πήγαινε και στον τοίχο. Ο μόνος τρόπος να ζήσει ήταν να κάνει flash ενώ είχε φέσει από τον τοίχο. Το Red Car μέσα πήγαινε σε μπρο. Το πήραν για να τους κάνουν choke out στο lane. Αλλά δεν έχει βγει. Γιατί μέσα στα teamfights ο Bro μπλοκάρει τα πάντα σίγουρα. Αλλά έπρεπε να έχουν βγει μπροστά από το lane. Κάτι το οποίο δεν έκαναν. Τώρα είναι πάρα πολύ deep. Δεν υπάρχει shockwave, το kick είναι καλό, κλωτσέ τον Tarzan πάνω στον Shanks. Ο Hope είναι από το side, μπαίνει πάρα πολύ μέσα, αλλά ο Keria είναι πάνω του. Με το shutdown να πηγαίνει στον Trundle και τώρα ο Tarzan κάνει πάρα πολύ damage στο front. Ο Atakan ακόμα βγάζει damage. Ο Atakan μπορεί να σκοτώσει τον Keria, αλλά το damage του δεν θα έρθει. Για τον Hope να δέχεται flash από τον Doran και να μην μπορεί να παίξει το fight. Ο Doran τον αφήνει πάρα πολύ low όσο Shanks και Faker παίζουν στο δικό τους κόσμο. Ο Shanks το καητάρει καλά και ο Faker λέει βρε κάτσε κάτω! Με τον Γκούμα να παίρνει το 4ο kill. Το fight δεν ήταν close. Όπως είπαμε, χωρίς το shockwave της Orianna, το fight παίζεται πάρα πολύ δύσκολα και από ό,τι φαίνεται παρότι το έκανε σε ένα σημείο, δεν χτύπησε από πάρα πολύ κόσμο. Ο Trundle δεν είχε ulti. Οκ. Αυτό το fight παίχτηκε στο σημείο όπου δεν είχε cooldowns γιατί τα έκανε στον Faker. T1 bounced back after game 1 ruthlessly as Keria acts as gatekeeper in this brush, making it so difficult. And remember, at this point, εδώ κάνουμε giveaway σπίτι όταν κατακτήσει το EMA TPX. Παιδιά, θέλετε να κάνουμε το μεγαλύτερο giveaway που έχει γίνει στο ελληνικό Twitch? Το ξεκινάω σήμερα, λοιπόν. Κάνουμε giveaway όντως σε ένα σπίτι, 180 τετραγωνικά, με πισίνα. Οκ, για να πάρετε συμμετοχή σε δαμαστικό giveaway, αλλά θα το κληρώσουμε όταν η Ευρώπη πάρει παγκόσμιο. Εντάξει. Την ημέρα που η Ευρώπη πάρει παγκόσμιο, κληρώνουμε το σπίτι. Deal? Έτσι παίζουμε σε αυτό το stream. Μπρο, θα φύγει, θα φύγει. Έτσι ξεφεύγει φίλε, έτσι ξεφεύγει φίλε, τους λέει αντιός. Πήρανε soul for free. Αυτή τη στιγμή έχουν Atakan 34 τριαντάφυλλα, 2 voids, έχουν soul, upgraded botes, 16 ολόκληρα kills και έναν Γκουμαγιούσι με 3 αντικείμενα πάνω του, όπου είναι τέρας. Πάλι έτσι τρέξιμο, τρέξιμο. Sonic Wave, αστοχή. Ulti Brom, αστοχή. Η Karma θα πάει στον άλλο κόσμο και θα δει τον ουρανό ανάποδα. Ο Καέλ έπαθε η FK! Ο Καέλ σήκωσε τα χέρια, έφυγε από το PC, πήγε τουαλέτα. Τι έγινε?
Right now they do have Shank split pushing in bottom lane, has his teleport ready, so the plan for AL, try and get as many resources as you possibly can, and then get everyone here ready for the Για τα fights είναι ο Γκούμα. Αν ο Γκούμα πεθάνει νωρίς, δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά παίρνουν πάρα πολύ gold key οι υπόλοιποι τώρα. Ο 30 τη δίνουν damage, AP, AD ανάλογα το champion που παίζεις και experience. Όσο πιο πολλά, τόσο καλύτερα. Αν δεις, όλοι οι T1, όχι μόνο επειδή είναι μπροστά στο XP, αλλά έχουν πάρει και πάρα πολλά τριαντάφυλλα που τους προσφέρει extra XP από πάνω. Faker going to continue to catch lanes in a side wave and tick over to level 16 now on the rise. This pick was really important in the early game at getting T1 those early advantages. Both Faker Protect τον Γκούμα. Θα βγάλει ολοκληρωμένες μπότες ή θα πάει για επόμενο item? Θέλω να δω upgraded μπότες για τον Γκούμα. Last Whisper. Το damage που έχει ο Lucian στο 24 είναι κάτι διαφορετικό. Looking their best here, Owner making huge plays, often at the same time as Faker making plays on the other side of the map. And now that they have this control, this lead, with the extra speed of the Cloud Soul, you make it so... Φίλε, αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι οι AEL δεν μπορούν να παίξουν αργά. Δεν έχουν χρόνο να βγάλουν poke, δεν έχουν χρόνο να κάνουν τίποτα. Το μόνο που γίνεται είναι να μπαίνει μέσα η T1, να τους σπάει και αυτοί να προσπαθούν να καητάρουν, αλλά αποτυχημένα. Η διαφορά 6K με 13 kills διαφορά. Just like the Adakan, they're going to start the objective off. Put the pressure onto AL once more. It is spotted immediately, but AL. Δεν έχει flash, δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit. Αν το ξέρουν, ο Baron είναι κάτω. It doesn't look like it. It's going down way too fast. AL realize it. Owner goes out to try to kick Tarzan away, but he wasn't even there. Δεν ήταν σίγουροι, γιατί αν δείτε, ο Tarzan έχει flash σε 10 δεύτερα. Οπότε δεν είναι σίγουροι για το ακριβές cooldown και ήθελαν να βγουν και να το σιγουρέψουν το play. Ο Faker κυνηγάει. Έχουμε ένα mini fight. Ο Doran μπει μέσα μαζί με τον Keria. Το shockwave είναι καλό, αλλά το damage είναι ανύπαρκτο. Παιδιά, δεν σκάνε τίποτα οι AL. Κάνανε 3-man shockwave και δεν το abusare κανείς. Το team comp τους δεν μπορεί να παίξει έτσι. Αλλά ότι ο Renekton έχει upgraded botες Terax, έχεις Bro με το Solari το upgraded botες, πολλές ασπίδες, πάρα πολλές ασπίδες. Εγώ βάζω όταν κερδίζει η Alpha Nazi. Στο προηγούμενο fight ήσουν εδώ, φίλε μου! Αν είσαι, θα άκουσες. Θες να φωνάζω όταν παίρνουν τα minions? T1 pushing on the other side, looking for the last of the outer tier 2s here. Eggeria steps forward and just pushes Shanks back. Pops the barrier with that summoner spellbook, just constantly rotating through these spells. You can see Doran just fighting here on the side. Tarzan will be able to get the blue buff, but will he be able to actually get out to safety? Doran slowing him down with the stride breaker. There is the slice that dice. Tarzan in a lot of trouble. Owner is going to be here as well as Tarzan. Bro, Owner δεν πετυχαίνει Q με αίτηση. Οκ, είναι incept. Yo! Μόνο για να κάνει kill steal. Μόνο για να κάνει kill steal. Οκ, δεν πετυχαίνει Q, αλλά για να το κλέψει, μπαμ. Είναι 5-5 λυσίν, 5-5. Δεν έχει πετύχει πάνω από 3 Q στο παιχνίδι. Οκ, no joke. Μόνο αν ο αντίπαλος είναι stunned. Βλέπετε ότι ακόμα φίλε και η καλύτερη λυσίν, το Q είναι φλίπα. Δεν έχει σημασία πόσο καλός λυσίν είσαι. Το οποίο ο Lucian με αυτά τα items μια χαρά damage κάνει. Αν έχει προκαρισμένο το passive, το θέμα είναι να υπάρχει εσύ στον αντίπαλο ή να έχεις enchanter πάνω σου, γιατί το damage σου πουστάρεται πάρα πολύ έτσι. Ευκαιρια again just posturing so aggressively, always stepping forward in the face there of Hope and the rest of AL.
They're just trying to thin out the waves here, see if there's any sort of an opportunity for them to get over to what feels like an inevitable elder start here for T1. Αν πάνε Elder, οι άλλοι δεν έχουν access με τίποτα. Είναι 9.000 gold πίσω, έχουν το γρήγορο soul, που σημαίνει ότι και fight να ξεκινήσει πια μπορείς να καητάρεις το κακό fight, να κυνηγήσεις το poke που θέλουν να βγάλουν οι άλλοι. Γιατί μόλις μπει μέσα ο Faker ή αν ανοίξει ο Guma ulti, τρέχουν τόσο γρήγορα που τους σπάνε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Η μόνη ελπίδα που έχουν οι AL είναι 5-man shockwave σε τι. Δεν υπάρχει follow-up στο shockwave. Ο Doran παίζει για το flank. Ο Guma είναι στο side, γυρνάνε πάνω στον Keria. Ο Elder είναι αντίο και μετά το fight φαίνεται free. Πάμε να καθαρίσουν έναν όποιον παίζει. Ο Shanks απλά θα φάει one shot. Είναι Jover! Q! Lee Sin ένα Q! Παιδιά, για κάθε Q του Lee Sin 10 ευρώ donate. Oh my god, δεν χρειάζεται καν. Το πέτυχε! Κι άλλο! Τον έκανε smite! Respect! Easy game! Ήτανε πάρα πολύ εύκολο. Οκ, 13.000 gold lead και απλά τους τρέχουν κάτω. Εμείς δεν συμφωνήσαμε, ήτανε εγώ να δώσω, αλλά αφού δεν συμφωνήσατε, it's fine, το δέχομαι. 1-1. Έχουμε series, boys! Έχουμε series! Οι T1 σε αυτό το game παίξανε zero mistakes, ok. Παίξανε zero mistakes. Το Victor το παίρνει ρίσκι. Αν παίξεις Victor, δες τι picks έχουν οι άλλοι. Ok, θα πηδάνε πάνω σου. Δεν θα σε αφήσουν να παίξεις. Για το Xin Zhao μετά είναι default. Ότι δεν πάνε να Xin Zhao μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Γιατί το Xin Zhao είναι perfect σε αυτό το game. Είναι χωρίς πλάκα perfect. Ωραία, τι βλέπω. AL, 2 carries και οι 2 immobile. Αν παίξουν πάνω στο Jarvan, Nico, Ornn χωρίς να υπάρχει πλάνο, είναι εκτός. Από την άλλη, το damage της T1 είναι λίγο πεσμένο. Η T1 βασίζεται σε μεγάλα cooldowns που πετυχαίνουν. Αν η T1 δεν έχει ultimates, δεν μπορεί να φαϊτάρει. Ok, the end. Δεν μπορεί να φαϊτάρει. Αν πάρουν MF, αυτό που λέω επί 2. Είναι 2 τελείως διαφορετικά comms. Αν η T1 δεν πετύχει τα κουμπιά, έχασε το fight. Αλλά έχουν πολύ δυνατά κουμπιά και είναι δύσκολο να τα στοχίσουν. Έχουν τρελό combo wombo. Από τα πιο δυνατά που έχουμε δει. If they could have the opportunity to beat T1, it would be like getting revenge because they've just been at so many internationals, they've knocked out so many different teams, they've stopped so many players. Εγώ δεν πιο νωρίς. Δεν ξέρω τι έκανε. Σίλο κατευθείαν από το μικρό διάλειμμα λοιπόν στο bot lane. MF Nico, πολύ oppressive lane. Είναι ο λόγος που δεν ήμουν σίγουρος αν η Ελαιό να βγάλει το value της. Ο Shanks παίζει με Eerie. Το περιμέναμε αυτό. Πράσινα στο δεύτερο tree. Και στο top of lander θα πάει με Comet, που είναι το πιο laning phase based. Ότι θέλει να κερδίσει το lane περισσότερο από το να βγάλει το τεράστιο value στα fights. Καταλαβαίνει πως το equalizer του θα χρησιμοποιηθεί για να κόψει λίγο τη φορά της MF. Ο Shanks παίζει πολύ καλά το lane. Nicely played positioning. Shanks just leveraging his range. That's why Aurora can struggle in these matchups, because as you're seeing on your screen right now, it can be difficult for Faker to trade back if Shanks doesn't over-aggress in the lane. Οι επαγγελματίες Victor με τους κακούς Victor έχουν τόσο διαφορά. Βλέπεις ρε φίλε καλό Victor και το laning phase του δεν μπορεί να στοχίσει. Εγώ πιστεύω ότι το ε του Victor δεν μπορείς να τον ντοτζάρεις. Αν είναι καλός ο Victor. Τον ντοτζάρει τώρα. Το αστόχισε. Οκ, δεν τον ντοτζάρει Faker. Είπα ότι δεν μπορείς να τον ντοτζάρεις. Το αστόχισε. Είναι αυτό το spell που έχει πάρα πολύ range. Όταν το κάνεις και upgrade έχει upper wave clear. Χάνει και κανόνι τώρα ο Shanks. Shanks μήπως τα πνίξαμε λίγο τώρα. Ρε μαλάκα, το έχεις σε 2 σερί! Παιδιά, ας το έχεις σε 2 σερί και έχασε όλα τα minions. Και έχασε όλα τα minions, δεν το πιστεύω. Άστο, Shanks, γάμισε το φίλε, έλα, κλείστε το μαγαζί. Κλείστε το μαγαζί φίλε.
Χάσαμε κάνον, 3 minions, έχουμε fight. Γιατί παίζουν το fight, ο Xin Zhao έχει free double scuttle και gang στο mid lane, θα πάρουν solo kill! Solo bolo 2v2! Αυτό είναι huge. Ο Tarzan εδώ έχει double scuttle, μπορούσε να το παίξει. Αλλά δείτε πώς πάει ο Tarzan και καλύπτει κατευθείαν τον mid laner του. Oh my god, ο Keria είναι full HP, αλλά στο έχει τα πάντα! EMF no sums, ο Keria no sums. Ο Hope θα ζήσει, το wave είναι λίγο cacked. Οπότε μπορεί να χάσει minions. Αλλά έρχεται το Zin. Τι βλέπω? Cringe. Ο Tarzan είναι τώρα πολύ καλά. Ο Tarzan πήρε scuttle, ανταλλάξανε. Τρώει counter jungle, αλλά πήρε kill. Αλλά επειδή παίρνει XP από τα minions, θα είναι ok στο XP, θα είναι μπροστά στο gold. Ο Owner δεν ξέρω αν πρέπει να γκριντάρει για να πάρει άλλο ένα camp. Είναι σχετικά greedy. Μπορείς να σετάρεις και το play στο top lane. Just a bit of mispositioning from Guma. He doesn't expect the collapse from Hope and Kyle. Σετάρουν το play στο top. Το play στο top είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει guarantee CC. Ο Flandre μπορεί να φλασάρει από το πρώτο CC και σημαίνει ότι δεν θα φάει το δεύτερο. Κακό αυτό που έγινε στο bot πάντως. Γιατί οι T1 είχαν το πλεονέκτημα με τα CS, είχαν το πλεονέκτημα επειδή έχουν Νίκο. Το δώσανε λίγο πίσω. Ο Xin Zhao βρίσκεται το ένα camp είναι down. Μπορεί να πάρει το δεύτερο, αλλά είχε tunneler back που είναι πολύ σημαντικό γιατί με το απλό clear δεν έχει tunneler back. Ο Fake και ο Xin Zhao πάει να απαντήσει με invade, αλλά invade χωρίς το απαραίτητο priority. Και βλέπετε ότι ο Shanks είναι δεύτερος. Το προλαβαίνει. Ο Jarvan παίρνει τον μεγάλο δρόμο. Οπότε 1 για 1. Ο Faker εδώ δεν θα φλασάρει, έχει ulti. Level 6 και τα δύο mids. Η διαφορά είναι στα 1000 gold. Το top lane δεν έχει λειτουργήσει για να βγάλει κάποιο gap ακόμα. Ο Flandre. Καλή δουλειά από τον Doran δηλαδή. Το ότι είναι even στα CS. Τον έχει πιέσει είναι πάρα πολύ καλό. Παιδιά, για ποιον παίκτη να πούμε καλό λόγο? I think he's going to have to. No, he is not. He's like, you don't have enough mana. Wants to catch this wave, and now I expect both mid laners to reset. Doran has made his way into mid. They really want to contest this dragon. Για τον Doran, για τον Faker, να το στείλω αδιάβαστος. Swap. 5 man committed play για τον Draco. Αν είμαι η Al δεν θέλω να το παίξω αυτό. Είμαι ήδη δεύτερος, είμαι πάρα πολύ πίσω. Ο Hope. Nice ρε Doran. Nice ρε Doran. Πολύ ωραίο play και κάνει και teleport bro. What? 1v9 Doran. Παιδιά, τα tanks Doran είναι insane. Μπορεί να παίζει μόνο tanks. Μπορεί να παίζει μόνο tanks. Μαλακία εδώ πέρα από το Hope. Πήγε πάρα πολύ μπροστά σε ένα objective το οποίο δεν ήταν ποτέ δικό τους. Swap στο swap τώρα που δεν έχει TP ο Ornn. Ο Ornn δεν έχει Sums, δεν έχει ulti. Οπότε κάνουν instant swap και τους λένε τι θα κάνετε, θα είστε πάντα δεύτεροι. The farm swinging the way of Gumayushi with about a 2-wave advantage and after Και getting πήρε και το kill. he now holds the Το πιο σημαντικό είναι ότι πήρε το kill, γιατί βγαίνει μπροστά στο gold τώρα η MF, έχει το BF Sword. Ναι, ο Varus είναι πιο φθηνό pick, ρε φίλε, πολύ πιο φθηνά αντικείμενα, αλλά πάλι. Εδώ, παιδιά, για να χάσεις αυτό το τουρνουά πρέπει να χάσεις 2 φορές, εκτός αν είσαι στο μεγάλο τελικό. Είναι double elimination. Προχθές βλέπαμε το Winners Finals. Splitter used there to be able to scout out that side brush and does spot Kyle, who is getting some very good vision around those grubs as you're talking about, Kobe. Κεριά, φύγε από εδώ. Is down on the bot side with no TP, so ο Rumble ανεβαίνει πάνω. Από Summoners δεν έχουν κάποιο πλεονέκτημα. Από ό,τι βλέπω, από το bot side μιλάω πάντοτε, δεν μπορεί να πιουζάρει κάποιον. Αλλά ο Tarzan έχει ξεκινήσει εδώ το bot lane που σάρεται και ο Flandre θα γυρίσει. Στη φάση, να, δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ.
Τρία voids για να πάρει play τον Doran. Εντάξει, τα voids στο comp που έχουν οι AEL δεν είναι κάτι special, δεν έχουν κάποιον να τα χρησιμοποιήσει στο full. Looked like Doran was able to get a turret plate down on that bot side though, so that is something for them. Μάσκα για τον έναν, ο άλλος έχει bot. Γενικά έχει botες Dark Seal. Tarzan είναι πίσω στο XP. Εντάξει, είναι πίσω επειδή δεν έχει πάρει τα camps στο bot side. Αν καθαρίσει τα πάντα, ο Owner βγαίνει μπροστά. Αργό παιχνίδι για άλλη μια φορά πάντως. Είναι αυτό που θέλαμε. Θέλαμε να δούμε ένα πολύ πιο even παιχνίδι. Το mid έχει γίνει 2v2 lane. Πάρα πολύ classic. Το επόμενο objective να είναι σε 2 λεπτά. Δεν θα υπάρξει action. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπάρξει action. Η T1 δεν την συμφέρει να χαλάει κουμπιά όταν δεν έχει να παίξει για κάτι. Γιατί αν χαλάσει τα κουμπιά της νωρίς και δεν τα έχει εκεί που χρειάζεται, όπως είπαμε, δεν μπορεί να παίξει το fight, δεν μπορεί να παίξει ξύλο. Οπότε, εδώ η T1, σε 2 λεπτά έχουμε fight, δεν παίζουμε τίποτα. Αν κάνουμε Ornn ulti, αν κάνουμε τι άλλο, Aurora ulti, δεν θα τα έχουμε στα fights. Ο Καέλ δεν έχει 6, by the way. Είμαστε στο 10, ο Καέλ δεν έχει πάρει 6. Ο Doubles Nico, είπαμε, αυτό το interaction πρέπει να βγει από το game. Ωραία, τα supports έχουν τα ultimates. Για τον Jarvan φοβάμαι. Εδώ αν ο Jarvan μπει πολύ ευθεία, μπορεί να φάει chains και να πεθάνει. Interestingly, Shank's going to use his, but Faker going to hold on for now. This means that there will be a tempo advantage in favor of Shanks in the mid lane. But Victor, not really the strongest roam champion. I don't think they can really threaten much onto Doran. Especially with Flandre playing so defensively on the bot side of the map, I don't really think he can use much off the back of this. A lot of the pings from AL though look like a deep play. You know, they've got super deep vision through this red quadrant of the Τώρα δεν εκμεταλλεύονται το ότι η Νίκο ήταν bot. Και μ' αρέσει πάρα πολύ πως παίζουν οι junglers. Δηλαδή κάνει counter jungle owner και μετά ο Tarzan εκμεταλλεύεται το tempo για να κάνει counter jungle και αυτός. Ότι και βλέπουμε ένα camp για τον έναν, ένα για τον άλλον, ένα για τον έναν, ένα για τον άλλον και είναι το dead even. Αλλά σκιπάρουνε το δράκο για να πάρουν το top. Έχουνε 3 voids και είναι το wave στο bot lane για να μην φάνε dive και να μην υπάρχει push. Και κάνουνε πολύ μεγάλο commit, αλλά ο Keria είναι πάνω. Μ' αρέσει φίλε, όταν βλέπουμε competitive games, ότι εδώ ο Keria, τι σου λέει, δεν τους βλέπω στο bot side, που έχουμε vision, γιατί έχουν 1, 2, 3, 4, 5 wards ή T1, άρα πρέπει να κάνουν play στο top. Και ο Keria, αντί για να κάτσει σαν μποτάκι και να παίξει το bot, χωρίς λόγο, ανεβαίνει πάνω για να καλύψει το dive. Καλύπτει το dive και αυτό αναγκάζει τώρα την AEL να παίξει τον δράκο. Γιατί η AEL δεν μπορεί να πει δίνω το δράκο και δεν παίρνω τίποτα. Δεν είναι ωραίο το state του παιχνιδιού όταν γίνεται αυτό. Και ενώ τους έκοψε στο top play, τι play έχουν για να παίξουν στο mid και στο bot για να μην παίξουν δράκο. He's dead! Chat, βρήκα το play! Ήτανε απλά να σκοτώσουν τον Keria. Βρήκα το play. Αυτό είναι πολύ κακό. Παιδιά, ήτανε κυριολεκτικά χωρίς vision, δεύτερη στο play. Όταν γίνεται αυτό είναι πολύ unfortunate. Αλλά βλέπετε, ο Owner κάνει το αντίστοιχο. Ο Owner κάνει το αντίστοιχο. Ενώ χάνουν δράκο, προσπαθεί να κάνει play στο bot. Παιδιά, εκεί η T1 απλά τρόλαραν. Τα chains που λέγαμε θα κάνει flash από εδώ. Είναι γρήγορος. Flash. Πετάνε πάρα πολλά όμως. Πετάνε πάρα πολλά για να πάρουν ένα kill. Θα δούμε αν είναι worth. Δεν φλάσαρε ο Hope. Καλό το play εδώ πέρα από την T1. Βλέπετε, χάνανε δράκο, κατευθείαν ψάχνουν να κάνουν play αλλού. Αυτό είναι το competitive. Στην Zhao πήγε counter jungle, τον σταματάνε. Η MF όμως παίρνει πάρα πολλά πράγματα for free. Και wave και play, τα πάντα. Αλλά χάσαν τον δράκο. Δεν μπορούν να χάνουν τον δράκο.
Είναι τα fights που θέλουν να παίξουν. Είναι πίσω στα objectives, μπορεί να χάσουν και τις μπότες. Οι μπότες αυτό το game έχουν value, παιδιά. Όταν παίζεις versus combo wombo, τα αμυντικά stats που σου προσφέρουν οι μπότες, οι upgraded, είναι ζωή ή θάνατο σε κάποια fights. Okay, γιατί θα έχεις τα stats για να τανκάρεις το πολύ damage που έχετε πάνω σου. Υπάρχει καμία play εδώ, Flander. Flander έχουμε 3 voids. Επόμενο objective σε 1 λεπτό. We saw it from Faker earlier in this tournament when there was so much dive being thrown towards him and he was able to survive so much of it. Once that Zhonya's comes through as well, you're going to have a lot of tools to help weather the burst that T1 will be threatening with this composition. But it does mean that in this early game, this Victor not going to be doing a huge amount of damage. Το Zinzao είναι 2-0. Έχει πάρει αρκετά healthy gold lead και όπως είπαμε είναι perfect σε αυτό το game. Πώς κάνεις shutdown τον Zinzao με το combo που παίζεις? Πλάκα, πώς κάνεις shutdown τον Zinzao με το combo που παίζεις? Αν σας πω ότι δεν το βλέπω, είναι πραγματικά τέλειος για αυτό το game. Αν μπουν πολύ deep, κάνεις focus στον owner. Αν δεν μπουν πάρα πολύ deep, δεν τρως damage. Αν ενδιαφέρον. So I'm going to be interested to see, is this just like a collector? Does he feel like he needs an edge of night or something to stay safe? What is the option here that he's really looking for? I also wonder if it's just early lethality, because you look at Merc threats across the board. There is very little armor in this early game against AL, so just that extra bit of power in this early game may also be the motivation for this animation. Έχουν πολλές CC άλλοι, πρέπει να το παίξεις. Yeah, and T1 are really looking Τι Merc σωζίνει μόνο Route 51. So first objective, blow Shanks and Hope's flashes. Νίκο. Δεν έχουν και on hit όμως, θα πήγαινες. Κατάλαβες, το πρόβλημα με την T1 είναι ότι δεν έχουν on hit. Το MF παίζει με το ulti, το Jarvan είναι irrelevant. Οπότε πάρε το tenacity, που το tenacity δίνει και slow resist μαζί. Θα μπορούσε να πάει και άσπρες μπότες. Taking some early damage, does go across the veil and gets back to safety though. But that can be critical in a fight like this if AL can land some early poke. Yeah, I like these looks from AL, specifically from Kyle and Tarzan, where whenever they see one of these engagers from T1, κοίτα, μπορεί με αυτές τις μπότες να τις κάνει και upgrade, να πάρει το Magic Resist, το Magic Shield. Μόλις μπαίνει μέσα Νίκο, μαζί με Aurora, το Magic Shield από τις upgraded μπότες του δίνει και extra speed για να ζήσει τα fights, αυτό που λέγαμε πιο πριν. Ότι τα extra stats από τις μπότες μπορούν να δώσουν πάρα πολύ value. Σας λέω, η T1 χωρίς τα μεγάλα κουμπιά δεν έχει damage. Σκάτλε εδώ αρκετά σημαντικό. Βέβαια πρέπει να πάρουν τις μπότες. Ο Sin δεν έκανε ulti. Αλλά βλέπετε το Zinzao τι κάνει στα fights. Είναι unreal το pick, ρε. Είναι broken για αυτό το draft. Ο Doran προσπαθεί να πάρει ένα kill. Ο Γκούμα έχει φύγει από το fight. Ο Doran θα σκοτώσει. Αλλά ο Tarzan έχει πιάσει τον Faker και τον κοπανάει μέχρι μεθαύριο, bro. Ο Faker δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πεθαίνει και ο Doran. Ακόμα και χωρίς ulti Zinzao τους έσπασε. Παιδιά, το late δεν πάει σε T1. Σας λέω, το comp τους είναι πολύ περίεργο το πώς παίζει. Ότι είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτά τα comp στο competitive τιμωρούνται. Πρέπει να μπορούν να παίξουν τα fights χωρίς να χάνουν. Δηλαδή τώρα που είχαν κουμπιά και χάσανε fight, είναι τρομερό defeat για την T1. Γιατί σημαίνει ότι η AL πουσάρει τα objectives και εσύ το ένα play που έχεις δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Το sideline τους είναι weak. Το siege τους έχει poke, αλλά πάλι είσαι εκτεθειμένος. Δεν θες μεγάλο χώρο, πολύ χώρο, όπου μπορείς να πλώσεις όλα τα κουμπιά. I mean, that target focus was great. The arrival of Doran is a little bit late, and while he does pick up this kill, το ulti του Faker η αλήθεια είναι πως δεν έχει που να πάει. Είναι ακριβώς δίπλα στον τοίχο. Doran is forced back because it's a 3 versus 1, and Tarzan in the jungle picks up a pick onto Faker. It's also worth noting Faker's ultimate just slightly misplaced. The edge of it overlapped with the wall, so he couldn't actually bounce through to the other side to try to escape there from Tarzan, which potentially ended up costing him his life. I will also say τρομερός ο Tarzan πάντως. Very scary. It
Γενικά και οι δύο οι jungles είναι τρομεροί. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τέτοιους παίκτες να παίζουν ένας εναντίον του άλλου. Το λες τώρα εσύ, το λες. Ο Κινέζος Vin Diesel. Τελικά ήταν ο... δεν ξέρω ποιος. 3-2 και άλλο καλό predict. Ήταν το predict μου αυτό, αλλά Game 5 το θέλω. Το Game 5 το χρειάζομαι. Tarzan 2 items, μόλις βγάλει Cleaver έχει πάρα πολύ cooldown. Πάλι δεν έπαιξε Admar, δεν το πιστεύω. Τσάτ, θυμίστε μου να παίζω Admar στην αρχή του game. They didn't even get the summoner spells off of Shanks and Hope because Tarzan was able to shrug it off with his ultimate and the big counter engage from AL. So T1 still have so much more work to do to be able to find a successful team fight for themselves in AL. Wait, δείτε τα items του Guma. Now with this map lead as well, getting down these turrets, having so Είχαμε μείνει λίγο fucking πίσω, έχει collector. Okay, Bloodthirster collector. Αντί για να πάει LDR. Οι άλλοι δεν έχουν armor, ισχύει πως δεν έχουν armor. Καθόλου. Και βλέπει πως το ulti του μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value με το πως θέλουν να παίξουν τα fights. Το ενισχύει από νωρίς με ένα αρκετά επιθετικό αντικείμενο. Μετά θα πάει LDR, μετά θα πάει Infinity. Θα μάθουμε. Start these objectives if they think it's a good angle. If they feel like, hey, we need to force a fight, they're going to go to the objective, they're going to look for a turn. And T1 has turned around. Δράκος αργεί και οι δύο ομάδες κάνουν posterize στον bot πιο πολύ για τον Atakan. Δεν υπάρχει κάτι να παίξουν. Σου λέω στο MF είναι καλό, χάνεις damage. Όταν έχεις καλό setup όπως Jarvan, Nico, Ornn, pure damage. Και έχεις και το ε για slow, κατάλαβες, όπου δεν αξίζει να χάσεις το extra pen, το crit ειδικά που δίνει. Tarzan υπήρχε τις upgraded μπότες. Αλλά έχεις και το θέμα του Victor. Παιδιά, ο Victor είναι 30 CS up, 3 stacks από το Road of Ages. Αν περιμένει οι AEL να στακάρουν το ROA, ο Victor να χτυπήσει 16 και να φορσάρουν fights, αν ήξερε και τα upgrades που έχει θα ήταν perfect, αλλά βλέπω ότι ακόμα στακάρει ο Victor, που σημαίνει ότι δεν έχει το upgrade για το ulti του. Άρα, οι AEL είναι ok με το να περιμένουν 3-4 λεπτά ακόμα. Οι T1 αν περιμένουν λίγο λιγότερο έχουν δεύτερο item στον Faker, έχουν δεύτερο item στον Doran και στον Honor, οπότε καταλαβαίνετε πως και η T1 θέλει να περιμένει λίγο. Αλλά αν φαϊτάρουν τώρα συμφέρει την AEL από άποψη items. Ο Κέρια δεν έχει βγάλει ακόμα Rocket Bell στο 22, ρε, θα το βγάλει σε λίγο. Τζάρουν στον bot, ο Tarzan μπαίνει πάρα πολύ deep. Καταλαβαίνει το πόσο δυνατός είναι και απλά κάνει dive πίσω από το tier 1. Του γυρνάνε αλλά δεν χάνει. Είναι η δύναμη του Zinzao, έχουν κάνει focus στον κλόνο. Πέταξαν τα πάντα στον κλόνο! Αλλά ο Κέρια πάλι πέθανε. Ο Guma ανοίγει το ulti, δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο Tarzan είναι full HP, γυρνάει πάνω στον Guma. Τον κάνει slow, ο Guma φλασάρει μακριά στο tower όπως και ο Dora, αλλά το tower ακόμα είναι ζωντανό και να κάνει protect. Τους ποκάρουν, τους αφήνουν low. Αλλά το wave τους κάνει κακ. Μπαίνει μέσα ο Tarzan με στακαρισμένο knockup και μετά ο Doran καταπληκτικό combo. Αλλά είναι μόνος του. Είναι μόνος του, δεν υπάρχει backup. Τα κουμπιά είναι πολύ lost. Η Nico πέθανε με ulti up. Δεν έχει rocket belt για να κάνει dash. Δεν κατάφερε να βγάλει τίποτα. Ο Honor έφυγε πίσω στον Zin. Ο Zin του λέει καλησπέρα. Δεν τους βγαίνει. Δεν τους βγαίνει. Βέβαια, εδώ ο Tarzan για άλλη μια φορά μπαίνει μέσα ευθεία. Ο Honor κάνει το άλλο play. Εδώ πιάνουν τον κλόνο, πετάνε 3 ulti στον κλόνο. Μαλάκα, πέταξαν 3 ulti στον κλόνο. Ήταν ο αληθινός, έχω μπερδευτεί. Τσάτ, σκότωσαν και τον κλόνο και τον αληθινό. Νομίζω ότι τουλάχιστον 2 ulti πήγαν στον κλόνο. Οκ, τα chains και το ultimate του Victor πήγανε κλόνο.
plus Doesn't the matter. cheer from the coaching staff. And AL will feel very comfortable now. Doran could be in some trouble. Οπ, σε μαγικά χαλιά. Potentially could walk this out. Flandre though overheating, slowing him down. Real. Θα το δω μετά. Όπα ρε, τον έκαναν Wensho. Hey, δείτε τώρα, είναι αυτό που λέμε. Ακούστε τι γίνεται. Έχουν double Leandres με τον Rumble να πετυχαίνει και τα δύο ε και ο Rumble να έχει blood letters. Του κάνανε άπειρο damage ενώ ο Ornn είναι full MR. Δεν είχε σημασία πόσο MR έχει, το MR έφαγε delete. Αν είναι real, ok. Απλά νόμιζα ότι τα δύο ultimates έφυγαν πάνω στον κλόνο και πήγα mental. Must feel so good for Tarzan. Absolute monster game for him versus T1, a team that cost him a lot of heartache in Worlds 2023. But he has come back so strong and leading this team. He said it really does mean so much to him to be able to lead this AL team. Now in this position. Αλλά ο Shanks έβγαλε κι άλλο πενέ. Έχουνε πολύ καλό setup για τον Victor να παίξει τώρα. Αν παίξουν όπως πριν με τον Rumble να σρεντάρει τα Magic Resist, ο Shanks παρότι παίζει Rod of Ages πάλι κάνει true damage. Η EMF πηγαίνει προς το Infinity. Είναι ρε φίλε η ελπίδα τους, η EMF να πιάσει το καλύτερο κόμπο. Και με αυτό το κόμπο να μπορέσει να βγάλει 2-3 άτομα low, όχι να τους σκοτώσει, να τους βγάλει low. Ο Tarzan πήγαινε GA. Στα δύο τελευταία fights έχει κάνει ρο, αλλά δεν έχει βρει στόχο. And it was a heroic game 4 from him, one of the most incredible Zed jungle performances I have ever seen to get his team across that finish line, to get that first regional trophy. I had felt he was the best player in the world to not win a regional title. That has been checked, and now he is on the hunt for the international. Έβγαλε η EMF 3 items. Είναι η μόνη τους ελπίδα. Δεν θα τους κάνει φάση με το W. Για την Νίκο, οκ. Έφαγε Wensho. Και αυτός. Έφερε, θα γυρίσω στο point που λέγαμε στο προηγούμενο game. Τι είπαμε ότι παίζει T1 για να κερδίσει την Κίνα? Χαοτικά comps. Comps που κυνηγάνε full στο early game και σε ψάχνουνε και φορσάρουνε. Σε αυτό το game είδαμε πολύ πιο passive gameplay. Είδαμε μια T1 που δεν φόρσαρε τόσο, δεν έπαιζε τα dives, δεν έκανε τα aggressive swaps, δεν κυνηγούσε στο early game. Shanksy έχει ζώνιας. Το ulti Ornn φεύγει wide και μετά ο Shanks απλά τους κάνει όλους one shot, right? Το ulti μεγάλωσε, μπαίνει μέσα Honor, κάνει το cataclysm για να σώσει την ομάδα του. Ο Kael δεν τα πετάνει, το ultimate MF μπορεί να πάρει ένα kill. Αλλά είναι μέχρι εκεί. Ο Hope παίζει από το side. Δεν έχει το flash, το πετυχαίνει ένα βέλος. Αν αφήσει το slow, μπλοκάρουν πάρα πολύ τον Guma και του παίρνουν το flash. Faker θα πέσει πάνω στο barrier δυστυχώς για αυτόν και μετά ο Doran δέχεται double slow και εδώ είναι που το MR του είναι στο 0. Εδώ ο Doran δεν έχει magic resist. Φλασάρει. Αν φλάσαρε θα ήταν crazy. Ο Shanks δεν έκανε καν flash, παιδιά. Δεν έκανε σχεδόν κανείς flash. Έκανε τα AD carries. Οι μόνοι που πάτησαν flash σε αυτό το fight ήταν τα AD carries. Οι υπόλοιποι κρατάνε κουμπιά. Ο Honor έχει πάει με το greedy build. Να το πούμε και αυτό. Πολύ greedy αυτό το build. Για competitive πηγαίνει κι άλλο HP damage. Δεν πηγαίνει defensive stats. Ενώ έχει αντίπαλο lethality βάρους. They know they need to make that surprise play, and so they choose their moment, they make their play, but as you say, Shanks just gets his Zhonya's off, and then here come the reinforcements. Doran getting stunned in the fight, meaning that he couldn't get that follow-up as well, was huge. Καλό play εδώ, τουλάχιστον φορσάρουν τον Hope μακριά.
Guma does good damage on the three members. He does get himself a shutdown on the Kyle, but at this point the fight is already over, and AL just chase for the cleanup kills. Αυτό είναι το πιο δύσκολο game από όλα για να γυρίσεις. Αλλά γυρνάει. Οκ, δεν θα διαφωνήσω στο ότι γυρνάει. Πάλι μπαίνει μέσα ο Ταρζάν. Το equalizer είναι πάρα πολύ καλό. Σρεντάρι. Ο Ντόραν φλασάρει λίγο late. Παίρνουν πάνω του, παίρνει το kill. Να το ulti! Να το ulti! Την κόβουνε όμως. Μπαίνει μέσα ο Σιντζάο, πάλι κυνηγάει. Είναι ακόμα ζωντανός. Ο Γκούμα πέφτει. Ο Ταρζάν θέλει να κάνει re-engage στο fight όσο ο Shanks πέσει πάνω στον Owner. Ο Τάρζαν μπαίνει μέσα. Είναι πάνω σε 2. Γυρνάει πάνω στον Faker. Το damage φέρεται να είναι καλό. Το slow πετυχαίνει και μετά ο Shanks κάνει straight τα πάντα. Μόνο ο Owner ζωντανός. Oh my god, ο Ταρζάν παίζει μόνος του! Εδώ το ultimate που έκανε η MF ήταν pentakill. Και πηδάει κατευθείαν πάνω της, νομίζω κάνει flash για να τη βρει. Ήταν το ένα fight όπου οι T1 μπορούσαν να κερδίσουν. Ωραίος Owner, αποφεύγει τα chains, δεν τρώει τον Oka, παίζει να σώσει το game. Respect! Owner σώσει το game, έχουμε κι άλλο. Kills the minions, and they decide we're going to go for the dragon instead. Owner with the defense there buys them some time, but AL will take the dragon in the aftermath. Here's another look. They full send actually on Doran, and Doran. Θέλω να δείτε το τι κάνει ο Ταρζάν στην MF, γιατί το combo είναι πολύ καλό εδώ. Ανοίγει ulti. Boom. Τον κόβει κατευθείαν. Και επειδή έχει GA, παίζει μέσα σε αυτούς. Παιδιά, ο Ταρζάν έχει παίξει σαν ο καλύτερος jungle του τουρνουά. Exactly. He takes down Guma. He W flashes to finish off Doran and chase the other side for AL, and they actually did not go burn down. Γενικά το είπα, για μένα το Tarzan Shanks είναι το καλύτερο mid jungle του τουρνουά. Καλύτερο από το Chovy Canyon. Με τον πόσο έχουν παίξει μέχρι τώρα. Η Genji έχει τρομερά bot lane και top lane performances στα even games. Ο Kyle τι κάνει? Ο KMF, ulti πάνω στο Hope, δεν έχει flash. Έχει flash, μαλακίες λέω. Το ultimate orb πετυχαίνει 3. Τους σηκώνουν στον αέρα, αλλά ο Shanks είναι δαίμονας. Το Victor είναι από το Arcane! Το Victor έχει σκοτώσει ανθρωπότητες ολόκληρες, φίλε. Και όσο μεγαλώνει το ulti, έτσι μεγαλώνω κι εγώ. Εγώ, λοιπόν, κάτσε να τελειώσει το game για αρχή. Νόμιζα πως ο Hope δεν έχει flash. Πότε γύρισε το flash του? It's over. Faker δεν μπορεί να καλύψει. Ο Victor πραγματικά είναι ο Exodia. Oh my god, πέθανε από τη βάση. Έχασε το kill. Παιδιά, ο Shanks δεν έχει κάνει σχεδόν κακό παιχνίδι. Δεν είναι καλό game για Noct, να ξέρετε. Λίλια Ζάγια. Το ακούω full. Θα πάω να γίνω coach. Το έχω αποφασίσει. Αλλά και από τους άλλους δεν έχεις πολλές επιλογές για το support. Είναι λίγα picks τα οποία μπορούν να δουλέψουν. I still am so nervous because the earlier problem I was talking about for T1, it looks so dangerous for any of these members to be in front with a Maokai ultimate. It poses so many problems. So έχεις πράγματα να φας με το Damkens, αλλά δεν έχεις και επιλογές πολλές στο support. Το Alistar είναι ban. Bard δεν ξέρω αν θέλεις να παίξεις εδώ. Engage έχεις από τον Maokai, άρα δεν χρειάζεται να πάρεις κάτι engage. Είσαι ok. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε prediction. Φύγαμε. Ghost flash εσένα, που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, το ίδιο και ο Γκούμα.
Flandre run down towards that bot lane to try to show their support mid, see if someone would step forward for a deep ward. Βιβλίο για τα δύο supports. I always like these level 1 pre-planned plays. Έβαλα. In a high intensity game like this, it can make all the difference. Yeah. Looking at set point here. Και το top matchup είναι αρκετά interesting. Okay, εδώ θέλεις να δεις τον Honor να παίζει επιθετικά πάνω στον Tarzan. Δεν θες τον Tarzan να έχει free game. Δεν θέλεις ο Maokai και η Lilia να είναι even. Στο πώς φαρμάρουν πρέπει η Lilia να βγει μπροστά. Average pro career length. Only 167 games. Shanks has been around for a lot longer than this. And why, you ask, is this important? To me, I think it is important because his career was not an easy path. Είναι μεγάλος ο Shanks, αλλά φέτος είναι η καλύτερη του χρονιά. Πέρσι ξεκίνησε μετά από 3 χρόνια που έπαιζε πόσο. Κόνει και ο Ροζάκι είναι το play, να ξέρετε, επειδή έχει πάρα πολύ attack speed το pick, δεν χρειάζεται άλλο. He was on some really bad teams in the LPL. He was on a 4-12 team, a 0-16 team. So many players in those situations, I think, would have been replaced, would have been a footnote in the history of the LPL. But he was able to fight through those difficulties, prove himself even amongst all of these struggles. And now has risen to the point where he's an LPL. Ο Shanks, by the way, ήταν teammate με τον Elk στους WE, δεν το ήξερα. And getting to his first international finals, and I just think that journey is so impressive. He showed incredible determination. Ναι, ο Silas δεν έχει πολλές καλές ulti εδώ. Έχει το Rakan και μπορεί να μπει ευθεία, ρουκέτες για poke. Το Lilia δεν ξέρω καν πώς το στακάρει. Δεν ξέρω καν πώς μπορεί να προκάρει το sleep. Δεν θα σας πω ψέματα. Faker has accomplished so much, the greatest of all time to ever play the esport. And facing across from him in lane is that man pushing him underneath his tower. The Corki pressure already off to a strong start as Όπα ρε Doran, θα πάρουμε και plate. Πάμε λίγο. Εσείς, ο Doran έχει παίξει καλά στο MSI. Στο laning phase όμως. Ο Doran μόλις μπαίνουν μέσα στα teamfights, αν δεν έχει Ornn για να οδηγήσει το fight, δεν πηγαίνουν καλά τα fights. Κάνει μερικά missteps, κάνει αρκετά λάθη. Αλλά το laning phase του είναι clean. Τον έχουμε δει με όλους τους παίκτες να βγαίνει μπροστά. Μπορεί ο Silas το προκάρει με το Q. Μπορεί ο Silas να κάνει Q. Αν πετύχει 2 να προκάρει και στους 2 το sleep. Είναι λίγο μπερδεμένο τώρα, θα δούμε. Και με Gragas που του βγήκανε κάποια fight. Έχει και μερικά κακά fights. Δεν έχει αυτό το consistency. Αυτό τον μπλοκάρει. And T1 clearly have a freeze here against Flandre, trying to hold that as much as they can. Flandre is in experience range, but is not obviously able to walk up and CS some of these minions. And Doran just trying to stay around, see if he can actually find an angle to get a crash here. Flandre is going to get rooted up there by Guma, not looking for the kill, but they are continuing. Δηλαδή και σε αυτό το stage να βλέπετε τώρα, στο game 1 με Gwen, γιατί έδωσε τα kills στο game 1 με Gwen, δείτε τι κάνει πάλι ο Doran. Δεν έχουν damage, ευτυχώς. Ευτυχώς έχουν 0 damage. Δεν θα το πληρώσει, δεν θα χάσει flash. Είναι το πιο σημαντικό. Και ο Honor είναι κάτω. Ρε Honor, φαρμάρουμε τα lanes. Καλώς damage, εγώ το κάνω αυτό. Το πρόβλημα είναι πως ο Doran εδώ δεν μπορεί να fight dive. Αν fight dive έχει στακαρισμένο wave που είναι μεγάλο. Ούτε να φύγει μπορεί, αν φύγει το wave θα κρασάρει. Γι' αυτό πήγα να πω γιατί τον αφήνουν να φύγει. Είναι free αν τον αφήσουν να φύγει. Γιατί δείτε τι χάνει. Αν πεθάνει είναι cooked. Πρέπει να το παίξει chat. Το έχει παίξει, το έχει παίξει. They will reset the aggro there as Hope juggles it, and now Doran really has no way out of this. Flashes back, outplaying as much as he can, but first blood will go the way. Το προσπάθησε, παιδιά, αλλά δείτε τι χάνει. Πολύ ωραία κατανόηση από τους AEL το πώς θέλουν να το παίξουν. Χάρουν το top βέβαια. Και μετά ο Faker καλύπτει bot lane, οπότε το γυμνό lane είναι το mid. Το wave που χάνεται είναι στο mid, τρέχει να το πιάσει Honor. Η T1 εδώ
Παρότι τους δόθηκε ένα πολύ κακό χέρι για να παίξουν, το έπαιξαν όσο καλύτερα γίνεται. Ο Doran στόλαρε, πήρε 2 flash για να πεθάνει, που δεν είναι κακό. Και όλα τα wave υπήρχε κάλυψη. Ο Honor farmer mid, ο Faker farmer bot, το top πούσαρε και πήρε και plates. Και βλέπετε ότι παρότι η Senna έχει kill, το gold είναι πολύ κοντά και ο Faker είναι 440 gold μπροστά. Extra bit of damage later on, and again, the Maokai ult will be such a big part of their team fight. For now, T1 hold on to their little bit of gold lead, but evened up so much as far as the two top the ward laners. just expired there. I think Doran got eyes on Kyle. He's Oh, trying to run pěkně for it. Saints. Gonna duck, is gonna connect, leap Oh, straight back. oh, And ναι, range of the okay. missile dive, just barely. Doran by the skin of his teeth. Το will περπατάει, avoid παρότι the δεν έχει knockup boters, and το περπατάει. Just barely does Doran Εδώ ο Honor αν καθότανε θα τρώγανε counter jungle top. Okay, ο Honor δεν μπορεί να μείνει πάρα πολύ ώρα bot lane γιατί αφήνει camps up και αφήνει το bot lane το εκτεθειμένο. By the way, chat, θα πω κάτι λίγο controversial. Λίγο controversial. Το support με βιβλίο είναι broken. Gank top, TP bot, καλύπτει το 2 lanes ταυτόχρονα. Αυτό είναι broken. Ευτυχώς έχουμε κάνει debate τα supports και τους έχουμε πει μην παίρνετε gold, είστε useless. Αν παίρνανε gold τα supports, ωραία και Δράκος, ωραίο lane assignment, συνεχίζει ο Faker και είναι πάρα πολύ μπροστά. AL don't want to run the risk of going for that fight. Plates-wise, it has been Faker that's gotten a bunch. He got one in bot lane, gets one in mid. Guma also grabbing 2 plates topside, shared with Carrier. Ο Flandre ζορίζεται πολύ πάντως. Τον έχουν πρεσάρει, τον έχουν με την πλάτη στον τοίχο σχεδόν σε όλα τα matchups. Τουλάχιστον ο Doran παίζει 1v1. Okay, δεν μοιράζεται τόσο XP τώρα. Ο Flandre μοιράζεται όλο το XP εδώ και δείτε τα damage που τρώει. Όποτε πάει να στεπάρει μπροστά για να πάρει minions. Οι T1 έχουν το σωστό lane assignment. Πρέπει να το αλλάξει η Alan αν θέλει να είναι πιο ανταγωνιστική. T1 being relentless here with their pressure. Just non-stop poking and prodding. Guma and Owner though showing up. Don't want to give. Πήρανε 2, φεύγουν, έχουν πάρει το point. Είναι ευχαριστημένοι, δεν θέλουν τον Μπαρμπαδέλη. Ο Kerry έχει teleport. Αν χρειαστεί να εμφανιστεί κάπου έχει teleport. Έχει το teleport από Thunderbolts. He was expecting that it would be anyone's legends. He said they are the most likely to make it up into the finals, not his longtime regional rivals of T1. Which I think did surprise some players, but AL has been playing at such an incredible level. There was a lot of talk too. Πάμε ρε Doran, grinder. Ο Sangs δεν έχει ακόμα items. 76 CS μόλις ο Silas. Τι γίνεται με τα CS gap. Δείτε λίγο mid και bot lane. 20 και 20. Γεννάνε CS οι T1, τα βρίσκουν κάπου τζάμπα. Right now, we find ourselves in a very slow-paced early game. No one quick to force anything, and that makes sense. When you've got a double AD carry comp on the side of T1, itemization is very important. Kobe, you were just talking about BB cosplay. You also want to get Hey, by the way, σας είπα και πριν, βγήκανε τα groups για το αραβικό MSI. Η G2 είναι σε group με 3 αμερικάνικες ομάδες. Okay, 3 Αμερικάνοι και G2. Και πρέπει να βγουν τουλάχιστον δεύτεροι για να περάσουν. Αν φάμε gap από όλη την Αμερική, unlucky. Τουλάχιστον να χάναμε από Κινέζους ή Κορεάτες, όχι από αυτούς. Να είστε εδώ, παιδιά, να είστε εδώ να δούμε τα games, θα είναι πολύ hype. Teleport, ο Kerry. Rakan support teleport as well with Spellbook just in case. And they're going to get their reset off once again. Both of these top lane carry champions in 1v2s for so long means low income for each of them.
And while people always talk about Lilia as this really fast farmer, I think people sometimes underestimate Even how farm. quickly Maokai can farm. You know, the Maokai is Η actually Λίλια stayed δεν έχει κάνει pretty counter much jungle. dead even Δεν είναι ότι δεν έχει, alongside this δεν είναι Stars, αυτό it's just been power ότι δεν farming φαρμάρει really πιο γρήγορα. Είναι ότι δεν έχει κάνει counter jungle. Και ο Μάοκα είναι πάρα πολύ άνετος σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει ζοριστεί σε κανένα σημείο. Και αυτό είναι το plus του Maokai. Και ξαναλέω, πολλοί πιστεύουν ο Maokai, πρέπει να κάνει gank level 3, flash W. Δεν είναι πια αυτό ο Maokai. Ο Maokai είναι 2 items και παίζω objectives σπαμάροντας ε. Αυτός είναι πια ο Maokai. Unmatched objective control. Και ο λόγος που δεν το παίζουν είναι επειδή αν το παίξεις, θυσιάζεις πάρα πολλά πράγματα στο early game. Αλλά εδώ οι AL τι έκαναν. Όλοι οι AD junglers ήταν down που μπορούσαν να απειλήσουν. Τι θα παίζεις, να φύρει μετά πάνω του Z. Βλέπεις τότε ότι παίζεις Assassins πάνω σε ένα pick το οποίο έχει point and click W. Αλλά ο Doran κάνει δουλίτσα. Φαντάζομαι να τα ιβάρει. Doran was trying to posture, see, is there an angle for a dive? Is there an angle to proc that demolish? Και το Kindred είναι ένα pick το οποίο θα θέλει setup βέβαια γύρω του. Η Kindred θέλει άτομο το οποίο να βγάζει πολύ CC, θέλει frontline. Γιατί προσφέρει μόνο ένα slow, δεν προσφέρει engage. Εδώ ο Shanks είναι λίγο risky τα πράγματα που κάνει, είναι ο Tamkins κοντά. Ο Faker φλάσαρε. Ο Faker γιατί δεν μόνισε και έκανε flash, τι έγινε? Keep track of that as the TPs return. There's the rocket belt completed with the Trinity Force finished for Faker. Αυτό εμείς στο χωριό μου το λέμε τρέλα. Ήθελε να πάρει το kill, ήθελε να κλείσει τον gap γρήγορα πριν έρθει ο Kens. Οκ. Ο Kens μπορεί να κάνει flash μακριά. Το ριζότο δεν θα πιάσει. Πιάνει τον Ευκαιρια. Αλλά δεν μπορεί να γίνει follow-up. Ο Owner μπει μέσα, κάνει double sleep. Ο Shanks παίζει στο side, ανοίγει το ulti πάνω σε 2 άτομα, κάνει όσο παραπάνω damage μπορεί και θέλει να πάει στον Faker που δεν έχει flash. Oh my god, Shanks! Bro, Shanks είναι ο Faker! Δεν είναι ο Faker! Πήρε 2! Αλλά θα πεθάνει. Το θέμα είναι ότι έχω στείλει 5 άτομα κάτω. Φλασάρι! Προ Shanks, αν δεν ήμουν στο stream θα έκανα περίεργα πράγματα τώρα μόνος μου με αυτά που κάνεις. Έχω αρρωστήσει. Μπρο, πόσο παιχταράς είναι! Όταν σας λέω για αυτό το παλικάρι, μπρο. Μόνος του. Κέρδισε το fight μόνος του. Καταλαβαίνετε ότι η Σένα δεν ήταν στο fight. Πού ήρθε πιο... Το έκλεψε! Το έκλεψε! Κέρια σαν! Θα ζήσει κιόλας. Δεν θα ζήσει. Αλλά το έκλεψε! Γαμώ το smite στα supports. Oh, fuck! Ο Κέρια λέει, μας έχω team. Ας στείλουμε. Θέλω replay, παιδιά. Ο Shanks το έπαιξε απίστευτα. Δείτε εδώ, λες, ο Tamkins πιάστηκε. Και μετά τρώνε flash sleep 2 άτομα από τη Lilia και ο Tamkins είναι 10 HP. Το fight είναι cooked, δεν παίζεται. Κλέβει ulti Rakan. Έχει πετύχει change τον Faker, κάνει ulti στο W του Rakan και του κόβει το knock-up. Πετυχαίνει κάθε κουμπί, ντασάροντας μέσα από τα minions. Γυρνάει στον Ευκαιρια και τον σκοτώνει με το τελευταιότατα. Και εδώ, λες, είναι dead. Δεν μπορεί να ζήσει. Έχουν κατεβάσει κυριολεκτικά όλη την ομάδα πάνω. Φλασάρι. Παίρνει το ulti του Γκούμα, το κάνει side και παίρνει heal τελευταία στιγμή. Και μετά για να τον σκοτώσουν πρέπει να γκριντάρουν και οι δύο τόσο deep, όπου σημαίνει ότι ο Owner είναι dead. Και ο Jax κάνει flash. Ο Tarzan έκανε flash, ενώ ο Maokai έφευγε, αυτό δεν το είδα. Ο Doran έκανε flash. He had no smite because both of them were used. So if T1 noticed that in the midst of the fight, that is pretty incredible to be tracking the summoners that closely. Δεν ξέρω αν μπορούσε να ξεφύγει κάποιος εδώ ο Faker. Έπρεπε να τον τζάρει τα chains. Ήταν ο μόνος τρόπος. Αλλά ο άλλος έκανε πολύ έξυπνα dash για να πάρει χώρο.
Ρίζες. Το smite καλό. Οι Ρίζες πιάνουν 2. Παίρνουν πάνω στον Owner, αλλά παίζουν πολύ προσεκτικά. Γυρνάνε στον Shanks. Θα πάρει την ασπίδα, αλλά είναι μόνος του πάνω σε 3 άτομα και τρώει πάρα πολύ focus. Ο Doran κάνει stun πάνω στον Tarzan και μετά κυνηγάνε. Όχι, κυνηγιούνται. Η Αμπέσα είναι κοντά. Η Σένα θα κάνει το static πάνω σε 5 άτομα και μπαίνει μετά μέσα ο Kens για να κάνει slow. Πετυχαίνει τον Γκούμα. Ο Γκούμα μπορεί να σηκωθεί στον αέρα, αλλά ακόμα δεν το κάνει. Τώρα σηκώνεται, δεν τρώει damage, τρέχει προς τα πίσω, πιάνει 2 άτομα πριν μέσα. Η Αμπέσα έχει πιάσει τον Jax, μπορεί να πάρει το kill, συνεχίζει τον diver πάνω στο Faker. Αλλά αυτός πηγαίνει κοντά στον Γκούμα. Το Q της Σένα δεν βρίσκει στόχο, μπορεί να φύγουν μακριά. Μόνο 2 άτομα dead. Μέσα από όλο αυτό, μόνο 2 θα πεθάνουνε. But it was so close to being much more. My goodness, so close. AL a little slow on the engage, allowing for Ona to secure the Herald. And they do what I think they should do. Collapse on the flanking member. Εδώ, που επειδή η Αμπέσα δεν είναι κοντά, δεν μπορούν να κάνουν commit. Ενώ το οριζόντο ήταν καλό, ο Ντόραν παίζει πολύ όμορφα εδώ πέρα, ζοουνάρει. Τρώει το exhaust, αλλά δέχεται αρκετό damage και μετά μόλις φτάνει η Αμπέσα, καταλαβαίνεις ότι η Αμπέσα μπορεί να πάρει pentakill. Shanks still going in, and the early teleport that came from Doran meant that he was completely sectioned off. So Shanks going down at the beginning. Του Once for the Tournament της ζωής δεν πιστεύεις, την είδες καθόλου στην Κορέα. Είναι over, πώς να το πω. Το γεγονός ότι πάει 5 games με Genji και 5 games με Al είναι overperform για αυτό που μας έχει δείξει. Φέτος. Τώρα θα πέσει, λέει. Οπότε η T1, ό,τι win παίρνει από εδώ και πέρα, είναι πολύ δυνατό. Δείχνει ότι το roster μπορεί να κάνει μεγαλύτερο step up για παγκόσμιο. Ωραίο knock-up, αλλά δεν έχουν ποιος να μπει. Η Αμπέσα δεν έχει public execution. Wait, έχει φάει τον Gorky. Τον πετάνε πάνω στα chains, αλλά δεν έχει flash, δεν έχει flash. Για να τα τζουκάρει, δεν έχει flash, δεν μπορεί να πάει μακριά. Beautiful from Kyle. He lands the slow into the abyssal dive and serves up Faker on a silver platter. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι T1 τον τελευταίο 1,5 μπορεί 2 χρόνια είναι μια ομάδα όπου κάνει step up στο παγκόσμιο. Okay. Έχουμε πολύ καιρό να την δούμε να σηκώνει MSI, να σηκώνει LCK. Το παγκόσμιο είναι το τουρνουά της T1. Shanks took that top lane one. Owner looking, can't really find much of anything. The Dragon going to be spawning here in 30. And T1 will have their eyes on it. They are on Αλλά το γεγονός ότι ματσάρουν από τώρα είναι πολύ θετικό για το παγκόσμιο. Γιατί αυτό το roster τους πήρε χρόνο να δέσει, φίλοι. Είναι ξεκάθαρο, ειδικά με τις αλλαγές με τον... με τον Smash που μπήκε μέσα. Ο Smash, άλλαζαν AD carries, ο ερχομός του Doran. Όλα αυτά τους προβλημάτισαν πολύ, τους έβαλαν πίσω στο ρολόι. Παγκόσμιο τον Οκτώβριο έχουμε ακόμα, ράξτε. Έχουμε μήνες. Αν το σηκώσουν εδώ, το μεγαλύτερο overachieve. Για MSI, εντάξει, για το παγκόσμιο δεν μετράει. Αλλά είναι το μεγαλύτερο overachieve του σε κάτι που λέγεται παγκόσμιο εδώ και 2,5 χρόνια. Ο Hope χάνει το μισό του HP, αλλά έχει 50 stacks. Να, θυμάστε τι λέγαμε για τον Doran, που πιάνεται σε κάτι περίεργα σημεία. Έχασε το flash του ακριβώς πριν το Δράκο. Αλλά πήρε το ultimate της Αμπέσα. Και δεν έχουν public execution για να μπουν μέσα σε κάποιο πιο priority target, όπως ο Faker. TP flank. Οκ, Doran είναι η στιγμή σου. Ο Hope το βλέπει το TP. Καλώς, πρέπει να κάνει ulti αυτό, ο Maokai. Ο Shanks έχει πιαστεί από τον Doran, δέχεται πάρα πολύ damage. Ο Tarzan πάει να τον κάνει πύλα, αλλά τον αφήνει στο τέλος και τον πάει στον Γκούμα. Ο Shanks δασάρει και φλασάρει για να ζήσει μέσα από το fight με πάρα πολλά κουμπιά χαμένα. Οι T1 τώρα μπορούν να κάνουν δράκο. Έχουν το πλεονέκτημα στα κουμπιά. Το sleep του Owner ήταν clutch γιατί βγάζει τη Σένα εκτός fight και πρέπει οι AL αντί για να παίξουν ευθεία να υπερασπιστούν. Soul point.
Οκ, μιλάμε για special soul point. Η Ambessa που ήταν μπροστά δεν μπορούσε να παίξει, αλλά πάλι το χρονόμετρο μετράει ανάποδα. Η Σένα σκεϊλάρει, παιδιά, έχει 51 stacks. Δεν είναι πολλά. Αλλά πάλι. Δεν έχουν damage οι AL. Οκ, πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι το damage τους είναι πολύ πεσμένο. Δείτε τα items της Senna, έχει static rapid fire. Τι να κάνει αυτή η Senna, εξηγήστε μου. Δεν ξέρω ελληνικά. Shanks and Flandre hovering around the bot side of the map. My goodness, what a tense affair. AL now will need to win out the next dragon fight to deny the soul from T1. T1, their resilience continuing to show through. And look at that, 2 items now finished for Gumayushi. You already mentioned the 2 items for Faker. T1, they don't have to force anything right now. They can slow the game down. Φίλε, το Jax είναι 1000 gold πίσω, 0-2-0. Και νιώθω ότι την Ambessa τη δέρνει. Λογικά επειδή η Ambessa θέλει δεύτερο item, τα buy τους δεν είναι τόσο διαφορετικά ακόμα. Is just ever so slightly behind that, of course, as we are almost at 22 minutes, but is going to be scaling well. Has decided to go for the early static shift. Sometimes people will go into a more aggressive build from here, but elected to go for the rapid fire for the poke. And that's why it is pretty critical for T1 here to have all these dragons, so they can use this dragon soul as a point in the game to force AL, so that they cannot continue to stack and stack and stack for hope forever. They've got so much damage on the side of T1, but they have to use it very wisely. They have to get, you know, good sleep from owner. Νομίζω ότι T1 πρέπει να παίζουν full στο bot, καλά κάνουν. You can see 2 items for both Faker and Guma. These AD carries scaling incredibly well. Faker had a very good start, got quite a bit up in goal, but Shanks has είναι το ένα side που τους ενδιαφέρει, είναι το Soul, είναι ο Atakan εκεί. Το Soul εντάξει γίνει σε 2,5. Ο Mao ακόμα δεν έχει 2 items. Του πήρε τις ρουκετούλες. Τα chains ήταν εκεί, αλλά χωρίς τα chains δεν νομίζω να σκοτώνει. Θα ανταλλάσσω ρουκετούλες, φίλε. Σε ένα 55 stacks, στακάρει πολύ αργά, Στακάρει πάρα πολύ αργά. Ρε φίλε, να, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τώρα, εφόσον η Σένα δεν κάνει κάτι, αυτό, πάνε πάρε τα stacks από τον Blue. Για ποιο λόγο η Σένα δεν πάει να μαζέψει τα stacks από τον jungler της όσο κάθεται στο mid? Δεν είναι ηλίθιο αυτό. Αφού δεν κάνεις κάτι, αδερφέ μου, πάνε πάρε τα stacks. Τα AD carries νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Πούσαρε wave, ο Maokai κάνει wolves. Πούσαρε wave, ο Maokai κάνει raptor. Συνδύασε το wave με το clear του jungler σου. Να δεις πόσο εύκολα στακάρει Σένα εκεί. Oh wait, οι AL πετάνε το game εδώ. Classic, Atakan throw κι άλλο flank είναι πάνω στο Jax. Μπορούν να κάνουν turn ή να παίξουν το fight. Επιλέγουν να μείνουν πάνω στον Atakan, τώρα βλέπουν τον Doran. Ο Doran είναι ακριβώς από πίσω τους, αλλά οι ρίζες κάνουν spawn. Ο Doran μπαίνει μέσα πάνω σε 4. Πιάνει τον Hope, του κάνει πάρα πολύ damage. Το smite θα πάει στον Guma. Μπαίνει μέσα όμως ο Flandre στο Faker. Κανείς δεν έχει πεθάνει ακόμα, με το Faker να είναι πάρα πολύ low. Είναι ακόμα όταν δεν θα έρθει ποτέ. Τώρα οι T1 παίζουν ευθεία με το Shanks να είναι μπροστά. Είναι στο μισό HP και ο Hope μπορεί να πάρει το kill, αλλά ακόμα η Σένα βαράει. Κάνει πάρα πολύ damage, κάνει πάρα όλα slows. Έχει πάρει μόνο έναν από κάτω και είναι το fight 3v4 για την T1. Παίρνουνε Atakan, παίρνουνε kills. Μένουνε ζωντανοί. Περίεργο move από την AL που το πληρώνει. Ο Maokai δεν μπορούσε να κάνει smite, He teleports in, he sees the 3 members, so even as the Maokai ult goes through, Doran goes in. Guma focusing on. Ναι, ο Maokai γύρισε ένα πιλάρι και άφησαν τον Atakan. Ουφ, πολύ τυχερό. Γιατί ο Tarzan φλάσαρε. Μετά ο Faker δεν πέθανε γιατί ο Ευκαιρια δίνει σπίδες, δίνει heals. Και ο Guma μπορεί να πεθαίνει. Καλό fight από τον Hope, αλλά ο Hope ακόμα δεν έχει items. Ο Hope κυριολεκτικά δεν φοράει τίποτα.
And the fact that Doran killing that top lane tower gave him just enough gold to get the Seekers before that fight. Bases, TP's in, plays so aggressive knowing he has. Ο Faker τώρα δεν έχει τρίτο item. Θα το ήθελε πάρα πολύ. Τα spikes είναι ακόμα κοντά για τις ομάδες. Και ο Doran έχει σπασμένες ζώνες. Ο Doran πήγε ζώνη έτσι για το προηγούμενο fight, παιδιά. Οκ, και τώρα δεν το έχει. Ακόμα η AEL μπορεί να φαϊτάρει. T1 πρέπει να προσέχει, αλλά έχουν ξεκινήσει το δράκο. Η AEL προσπαθεί να μπει τώρα μέσα στο pit με τις ρίζες να είναι εκεί. Τις πονάρουν. Έχουν κάνει ένα smite, έχουν κάνει δεύτερο, παίρνουν το soul. Τσιμπάνε τον Faker, αλλά δεν έχουν damage ακόμα. Μπαίνει μέσα ο Shanks, τρώει instant commit, αλλά ο Kael μπορεί να τον σώσει. Ο Doran κυνηγάει, κάνει το dικό του stun, μπαίνει μέσα ο Honor, κοιμίζει τους πάντες. Είναι όλοι sleep! Μπρο, τους έκανε night. Τους έστειλε πίσω στην κινέζικη γκουλάκ. Θα έχουμε game 5. Θα έχουμε game 5! Τουρουρου. Ρε φίλε! Πόσο μ' αρέσει το game 5! Wait, τι έληξε τώρα! Πρέπει να το έχουμε ακόμα fight, είμαστε ακόμα στο 26. Η Σένα δεν σκέλαρε ποτέ! Silver Screen! Ναι! Ναι! Οκ, είναι insane Olaf. Το μόνο που θα άλλαζα είναι ότι θα έπαιρνα για την AEL. Θα έπαιρνα Gragas στο support, γιατί βλέπετε είναι denied από τον Doran. Είναι το μόνο που θα άλλαζα. Γράφω ρε. Wait. Έχει 3 games Sway στο solo queue. 3! It'll be only the 4th way game for Faker all time. Has not lost on the pick just yet. Man with the champion Ocean, always going to have another bag of tricks to pull from. Right now, it is control over this brush, the entrance to the bot side river for AL. Oh my god. Κοίτα, έχουν πάρθει πολλά tier 1 picks. Skarner, TF, Atrox, Alistar. Έχουν πάρθει πολλά tier 1 picks που ήταν πάνω στα προηγούμενα games. Ή δεν ήταν available. Αλλά παιδιά, όπως είχα πει ότι ο Xinjiao είναι καλός στο Game 3, ο Olaf είναι το ίδιο καλός εδώ. Δεν έχουν play για τον Olaf. Θέλω να καταλάβετε ότι όταν ο Olaf τρέξει μέσα, δεν υπάρχει ελπίδα. Αν υπήρχε Enchanter, θα έλεγα ότι το game είναι over. But πρέπει να κληρώσω το giveaway. Ισχύει, chat. Πρέπει να κληρώσουμε ένα gameάκι το οποίο έχουμε. Αν δεν έχετε πάρει μέρος, θαυμαστικό giveaway. Αλλιώς, χάσατε. Γρήγορα όμως, γρήγορα. Meanwhile, our observers showing us Tarzan's path, starting on the Raptors and then immediately moving towards the top side. I think Tarzan might have some sort of plan for some invades going on because they have so much deep vision, and he's going Raptors just up to this top side. You can see T1's placements at MSI. They lost in this match the last couple of years. Ρε bro, εγώ βλέπω λάθος πράγματα τόση ώρα. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Πώς έβλεπα το λάθος πράγμα. To try to claim another MSI title here for T1. Worlds has always been their tournament. They always perform well at MSI. Their dominance has not been the same as it has at that World Championship. Λοιπόν, chat, είμαστε Game 5. Είμαστε στο πιο σημαντικό παιχνίδι της σειράς. Ο νικητής του giveaway είναι ο Eugeniakis. Στείλε μου γρήγορα ένα whisper μέχρι αύριο για να συζητήσουμε για το δώρο που θα πάρεις. Congratulations σε όσους πήραν μέρος. Με γεια. Getting some nice trades against Doran, forcing him underneath the tower. Okay, Faker, okay, Hui. Ακριβώς φοράτε. Παιδιά, έχω να πάω δουλειά μετά. Στο λογιστήριο. Σας έχω πει πιάνω βάρδια στις 8 και δεν προλαβαίνω να αλλάξω. Να σου στείλω whisper. I think it's very much that. He wanted to make sure that he could just go straight towards that bot scuttle crab. He does playing with Pry on the bot side of the map right now. Yeah, I mean, look at that too. They go for the early recall for Guma. Πω είναι TF Olaf. Μαλάκες, αν βγούνε στο bot dive, δεν υπάρχει counterplay. Αυτό δεν ξέρω ποιο είναι το counterplay στον Olaf εδώ. Έχεις 0 kite, τίποτα. Όλο το kite σου είναι useless.
Being able to have Prio in a matchup against TF is so critical because you want to punish any roams that they go for. Keeping them locked under the tower is often the recipe for success, denying those roams before they even happen, or at the very least, if they go for it, sure big swap. Big man swap. Guma is up here, Owner is behind. Κάνουμε dive. Γιατί ο Κέρια είναι μόνος του στο botlane? Τι debate ήταν αυτό? Παιδιά, οι T1 βγάζουν το Forbidden Tech. Οκ, βγάζουν Forbidden Tech για να παίξουν το Game 5. Σουαπάρουν τους πάντες, αλλά όχι το support. Και ανεβαίνουν πάνω. Ζηνάκι, αν ξαναστέλνεις Mr. Permaban. Όχι, συγγνώμη, φίλε μου. Ψέματα. A flawless dive, flawless timing, and flawless start for T1 as they do find that kill onto Flandre. Not only do they alleviate that pressure that Flandre was putting down onto Doran, the only downside is that that kill didn't go over to Guma. If they had, they could have started the snowball on this Jinx, because meanwhile Hope was just free farming on the bot side of the map. You can see he has about a wave of an advantage, which is equalized due to Gumayushi being a part of that kill in top lane. Part of the kill and also part of the plate that they were able to grab right off the back of that on that top side. So oh fuck. Guma does get paid. Shanks. Δεν ήταν κανείς εκεί. Ευτυχώς γι' αυτό. Ο Καέλ είναι ακόμα στο bot. Kyle down here now with Hope. Will be the mismatch lanes here, but I do think this favors the Gragas. Ο Gragas είναι πολύ δυνατός στα swaps. Έχει πολύ εύκολο wave clear. Με το Varelli. Ο Aatrox ζορίζεται πάρα πολύ. Περιμένουμε το level 6 του Olaf. Εκεί θα ανοίξει το game διάπλατα. And he is on the null magic mantle, obviously, because of the double AP solo lanes, because of laning against Doran, but now he is laning against Guma. AL, though, will start up the early dragon here. T1 positioning again for a repeat Λοιπόν, dive το έχω ξαναδεί αυτό. Τώρα θα κάνει flash ο Κέρια για να το ξεκινήσουν. Γιατί κανείς δεν το κάνει cover? Wait! Δεν θα το παίξουνε, bro. Το έβλεπα να έρχεται. But once he gets this wave, he should tick over to level 6 and he'll have a little bit more self-defense against the threat that T1 is posing on the top side. Άγιες, δεν θέλω να είμαι κακός, αλλά όσο το βλέπω, η T1 με το combo της, δεν ξέρω πώς κερδίζει. Okay, θα είμαι totally honest, δεν βλέπω πώς κερδίζει αν η Jinx δεν παίξει όχι απλά το καλύτερο game της ζωής της, δεν είναι απλά να παίξεις καλά. Δεν μπορούν να σε κάνουν peel. Πρέπει να κάνεις peel τον εαυτό σου και δεν παίζεις ghost. Γιατί αν φας μια κάρτα είσαι dead. Το faker εδώ, πήγα να πω χάνει flash, αλλά θα χάσουν teleport. Teleport από Alistar. Broken βιβλίο. Broken βιβλίο. The route that he's chosen means that just on spawn, he's immediately back on those camps, and he's starting to build a small farm lead and an experience advantage over Owner, but Owner should be able to close that in no time. Tarzan level 6, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το build που θα πάει. Θα πάει experimental. Θα πάει stride breaker. Utility on this pick. The Olaf does one thing and it does it really well, but you have to be strong enough to get into that backline to send it for these carries. This is not a champion that has a good fallback plan. You need to put yourself in a great position to succeed. And Tarzan has been stellar for AL, not only in this series, but really all year for them. Truly has. Το TF βγαίνει μπροστά, είναι πίσω στα CS λόγω του passive. Βλέπετε 4 CS πίσω, 200 gold μπροστά. Behind you. I mean, the Poppy's really going to help with that too, because any wall that stands in your way, Kyle is going to be right there next to you to move that wall aside and give you access onto that Jinx. We talked earlier in the series about how when that Varus was playing into the Jarvan, it was going to be difficult to navigate. Well, now that pressure is going to fall onto Guma. Both Flandre and Tarzan are going to be looking to put pressure onto this AD carry, while Hope and Shanks will be looking to apply as much poke as possible. Πρέπει να παίξουν για τα voids, αλλά εδώ φοβάμαι ότι τη T1 από τώρα δεν μπορούν να παίξουν τίποτα. Θα χάνουν objective στο objective στο objective. Γιατί όπου και να φορσάρουν έχουν μειονέκτημα, οι άλλοι παίζουν με το global. Βλέπετε ότι ο Shanks ενώ κάνουν voids, δείτε που κάθεται. Δείτε το minimap. Ο Shanks κάθεται. Έκανε smite για να είναι σίγουρος.
Αλλά ναι, ο Shanks κάθεται στα golems για να τους τρομάξει ότι μπορεί να έρθει με το global. Ο Ziggs στο scale είναι επίσης πολύ δυνατός. Μην ξεχνάμε ότι ένας Ziggs μπορεί να πάρει το παιχνίδι στις πλάτες του. Oh shit, και ο Olaf κατεβαίνει. Σκύπαρε τα Voids για να παίξουν για το counter jungle. Κάτι που δεν βλέπεις πάρα πολύ συχνά. Πήρε 2 όμως, πήρε 2. Άρα μπορεί να μην πήρε τον Μπαρμπαδέλη, αλλά πήρανε το point. Ο Skarner σκότωσε στο top, το first blood. Dive τον Flandre. As you said, the resources for the Olaf critical. They don't want to give away anything on the other side of the map. You can feel the tension as Tarzan is just kind of quietly playing his game. Of course, he is behind in gold, but αλλά δείτε εδώ πόσο μπροστά έχει βγει ο TF, παιδιά. 360 gold. Μόνο από το passive. Red secured. He's going to now go back to the Raptors and start moving his way through the jungle once more. Μια ερώτηση, παιδιά. Η απάντηση είναι 5. Τουλάχιστον Jinx φαρμάρει. Οκ. BF, Κάλ να στακάρει, μπόμπα, λίγο στραβό. Το fearless είναι για κάθε παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια. Tarzan now finishing his re-clear up towards the top side. He can easily pick up the third grub. Ναι, μπορεί να πάρει το τρίτο Void και να κάνει recall για το Δράκο ή να κάνει recall για το Δράκο τώρα για να έχουν full το first move. Είναι draft diff. Αν δεν παίξει με το Jinx δεν είναι πλέον. Ναι. Λέω κανονικά αυτό το draft οι AL δεν το χάνουν. Το Olaf Clutch last pick, το Ziggs που φάνηκε πολύ περίεργο, αλλά πώς παίζουνε versus Ziggs. Πρέπει να, όχι μόνο ο Γκούμα, πρέπει όλοι να κλατσάρουν. Πρέπει εδώ ο Doran, ρε φίλε, να γίνει βαρελάς, να τους φέρνει όλους πίσω, να βάλει τον Sloppy Warlords να παίζει στη θέση του. Μπούμπα. The two low mobility, big carry champions here need the extra safety. Keria doing his job with the extra vision. Αλλά είναι πολύ αργό παιχνίδι. Αργό παιχνίδι. Που και οι δύο ομάδες σκεϊλάρουνε. Εμένα αυτό μου αρέσει εδώ, ότι και οι δύο έχουν τρομερό scaling αργότερα. Ο Olaf έχει item και ο Skarner έχει item. Από την άλλη έχει το Rod of Ages ο Doran, αλλά στο bot side δεν έχει κανείς άλλος τίποτα. Flandre pushing out that top wave as Doran has just reset. Both top laners have TP available. T1 just trying to buy time for Faker. I think he has gold for his first item. He's heading back to base now with that teleport, so they want to make sure that AL doesn't have an angle to start before Faker can get back here. And he is teleporting, and there is that Blackfire torch as expected. Αλλά και η T1 δεν είναι χαζή. Ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουν approach. Εδώ ο Ziggs γίνεται σπαστικός, οποιοδήποτε κουμπί πετύχει είναι πολύ μεγάλο poke, αλλά δεν πετυχαίνει τίποτα. What? Τον έφερε μέσα, bro! Τον έκανε yoink! Έχουν πιάσει τον Shanks, φλασάρει αλλά φλασάρει αργά, έχει μπότες, τον κυνηγάνε ακόμα. Τρώει το slow. What, bro, τον έφερε σπίτι! Έλα το. 2 kills για T1 μαζί με Δράκο. 2 kills μαζί με Δράκο. Insane play εδώ. Οι T1 κάνουν το outplay που δεν υπήρχε. Οκ, το outplay που πραγματικά δεν υπήρχε. Το βγάζουν μέσα από το καμπέλο και τα παίρνει τα kills η Jinx. Οκ, και η Jinx εδώ πληρώνεται τέρμα. Είναι 1000 gold μπροστά μόλις τα καρκάλ. Από εκεί που ήταν λίγο πίσω. Ωραία, άρα το πρώτο βήμα το η Jinx να είναι μπροστά, είναι μπροστά. Ο Καέλ τσάρτζαρε ulti, αλλά αγκάλιασε τείχο έτσι. Κινέζοι support και να πιάνονται στις πιο σημαντικές στιγμές. Name a more iconic duo. It doesn't exist.
Ο Shanks εδώ περπάτησε στο TP. Ο Doran τον μαζεύει, του παίρνει και το flash. Ο Flandre δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα στο pit. Το πρώτο βήμα έγινε. Το πρώτο βήμα έγινε. With the Jinx getting 2 early kills. You can look at the disappointment there. I mean, that shows it. They're going to look for a play here onto Faker, though. Gold card, locked and loaded. The stun does connect, and there's the ulti pop here by Tarzan. Faker has nowhere to go. Το δίνουν στον Tarzan. Doesn't look like it. Καταλαβαίνουν ότι το Tarzan είναι το win condition και του δίνουν το kill. Okay, the Olaf trying to catch back up there in the arms race then. Tarzan with some money too. See about the rest of the map though. Should be fine wave clearing bottom side there with the Ziggs. Hope can hold that no problem. It doesn't look like there's going to be an early push before this Rift Herald. Ο Ziggs πάει Ludens. Επιτέλους δεν έχουμε Ziggs που είναι αλλεργικό στο damage. Το έχουμε δει πολλές φορές και πρεσάρουν για το tower. Αλλάζουν τον Ziggs lane για να έρθει να κάνει W και να πάρουν τον πύργο με τα 3 voids. Flash! Δεν ξέρω αν υπήρχε kill pressure, αλλά το κάνουν respect. Ωραία, το game πάλι γίνεται even. Ο μόνος με μεγάλο πλεονέκτημα είναι ο Guma. Παιδιά, τον Olaf δεν τον διώχνει τίποτα. Μόνο η τύχη που δεν μπορεί να περάσει. Ο Olaf θέλει να παίξει το fight πάνω, αλλά θέλει να κάνει και το bot side jungle, θα θέλει να το παίξει level 11. Έχει και red buff. Ρε, θα αρχίσω να το ονομάζω Chinese special αυτό με τα supports, να ξέρετε. Α, βλέπετε, αυτό είναι που κάνει ο Ziggs. Αυτό σίγουρα δεν είναι που κάνει ο Ziggs. Αλλά πέτυχε το Q πάνω στον Guma. Εδώ το Axe αν πετύχαινε ήταν risky. Ο Tarzan έχει ult αλλά δεν έχει Ghost. Γύρισε πλάτη το Herald bro, του σκάμαρε. Παίζουνε fight. Ο Tarzan μπει μέσα. Wait. Πού πήγε η ulti του Olaf? Πού πήγε η ulti του Olaf? Μπρο, κάπως το Intaran. What? Πώς το Intaran αυτό? What? Τι έγινε? Δεν κατάλαβα καν τι έγινε. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Δεν... Λοιπόν, Poppy. Τσαρτζάρι δεν πετυχαίνει τίποτα. Μπαίνει μέσα υπό... Olaf έκανε ulti και πήγε να πάρει το Herald. What? Και το Herald δεν το είχαν σκοτώσει καν αυτοί. Παιδιά, εδώ πέρα η AEL χάθηκε. Δεν είναι κανένα αστείο, απλά χάθηκε. Για να καταλάβετε, ο Tarzan που παίζει perfect όλο το series πήγε να σηκώσει το Herald που δεν είχαν πάρει. Δεν υπάρχει αυτό και μετά δεν παίρνουν τίποτα, έχουν μείνει με το ένα kill. Η Jinx φτάνει 2 αντικείμενα, έχει πάρει heal reduction. Ο Olaf δεν θα μπορεί να κάνει follow up το backline. Και εκεί που οι AEL είχαν πλεονέκτημα, σπάνε. Οκ, σπάνε. Ο Skarner είναι πάρα πολύ tanky. Ο Olaf δεν έχει ρολάρει στο game, δεν έχει πάρει τα απαραίτητα gold. Ούτε ο Aatrox. Άρα δεν υπάρχει damage να σκοτώσει τη Jinx. Ο Shanks πιάνεται πάρα πολύ εύκολα. Ο Shanks δεν έχει βγάλει value. Όλοι είναι πίσω. Το Olaf εδώ μπορεί να λέει ότι το Gragas είναι 200 gold πίσω. Δεν ισχύει αυτό. Πρώτη φορά για τα πάντα, ο άλλος κάνει teleport μέσα στο fight. Ο Tarzan είναι πάρα πολύ low. Ανοίγει ulti, αλλά με τον damage που τρώει απλά δίνει το kill πάνω στον Guma. Και ο Guma με το reset απλά πηγαίνει ευθεία. Ο Shanks δεν μπορεί να παίξει το fight. Πολύ καλό το spacing από τον Guma. Αν πετύχει ακόμα zap μπορεί να πάρει το kill. Βγαίνουν από το side, το zap πετυχαίνει, κυνηγάνε πάλι τον Shanks. Και ο Hope είναι μέσα σε όλους, είναι dead. Και ο Guma τώρα έχει red buff. Δεν πετυχαίνει το zap.
Προσπαθεί να κάνει kite, αλλά μετά ο Shanks δεν έχει πια το play για να παίξει ευθεία. Και ο Κέρια είναι εκεί. Τον χτυπάει στο πάτωμα και ο Γκούμα είναι godlike. Oh my god, έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει. Ο Φλάντρε θέλει να πάρει kill. Θέλει να πάρει gold, αλλά φέρει ένα fear. Ο Καέλ χάνει όλο το HP. Ο Owner φλασάρει μακριά και όλοι είναι safe. Οι T1 δεν θα δώσουν τίποτα. Έχουν 1000 gold πάνω στη Jinx. 700 πάνω στον Skarner. Τα shutdowns πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά και Όλαφ πάρα πολύ αδύναμος. It's Guma that's getting all the kills, but this game is all about the supporting crew. Ono with his engages, Keria with the utility that he's providing. Αυτό το fight φάνηκε πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Αν δείτε ο Όλαφ ξεκινάει το fight με μισό HP. Οκ, τρώει πάρα πολύ poke. Ο Faker παίρνει το μισό HP του Tarzan. Το κάνει secure, αλλά δείτε το AOE. Τόσο focus πάνω στο δράκο και μετά το υπόλοιπο fight δεν παίζεται και τους καθαρίζουν όλους. Έλα εδώ. Έλα εδώ. 2,5 item Jinx στο 20. Βας. 2,5 items. Last 5 international winners, 4 of them have been from the LCK. If T1 does take this series, it would be an all-Korean affair in the finals, guaranteeing the 5th straight international title for the LCK. Το LCK, το LPL δεν μπορεί να κερδίσει. Το LPL, όταν χρειάζεται να παίξει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, nah, I am Europe now. TP comes through. Looks like from Keria. The Artican, an objective that T1 have loved to force around in this series. They know that they're stronger in the fight. 2 items TF, αλλά ο Ziggs δεν έχει 2, ο Olaf δεν έχει full botes. Κοίτα, η Jinx έχει Sums, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να φοβάται. Τους βλέπουν όλους ότι F μπορεί να πάει αρκετά deep για να παίξει το flank. Ο Faker περπατάει πάνω στο stun card και τρώει και το ult της Ziggs είναι low. Ο Faker δύσκολο να παίξει fight, αλλά ο Guma ρίχνει τον Shanks και αυτόν πάρα πολύ low. Shanks και Faker είναι εκτός. Αλλά και οι δύο έχουν teleports. Μπορούν να ξαναμπούν μέσα στο fight. Γυρνάνε πάνω στον Flandre, τον πετάνε μέσα με τον Cask. Αυτός ανοίγει το ult του και αρχίζει να τρέχει. Τα Chompers δεν τον κλείνουν, αλλά ο Faker μπορεί να κάνει το μεγάλο play εκεί όσο Owner σπάει τον Kael στο ξύλο. Ο Tarzan προσπαθεί να παίξει ευθεία. Ανοίγει το Ragnarok λίγο late και δεν μπορεί καν να πάρει το kill. Ο Owner δεν θα πεθάνει. Το burn δεν θα τον κάψει. Και μετά γυρνάνε στον Ali. Ο Ali έχει ακόμα το ulti, περπατάει μέσα, level 10, είναι κτήνος, για κάποιο λόγο είναι τεράστιος ο Keria και δεν τον ρίχνει τίποτα κάτω. Του άφησες Ali στο game 5 και απλά σε χαιρετάει. Ο Guma μπορεί να πάρει όλα τα kills και η διαφορά είναι 8.000. 1-17. Brother, ew. Ρε, δεν παίρνουνε kill. Το καταλαβαίνετε, δεν παίρνουνε kill. Για να καταλάβετε ότι οι T1, ενώ έχουν φάει draft gap, τους κάνουν τόσο mechanical gap στα fight που είναι απίστευτο. Okay. Το mechanical gap μέσα στα fights, δηλαδή support diff, huge. AD diff, οι άλλοι δεν έχουν AD. Okay, ακόμα και το Olaf που θα πρέπει να τους ρεντάρει δεν κάνει τίποτα. Τους έχουν εγκαπάρει παντού. Και εδώ ο Tarzan λέει όχι πάλι ρε φίλε. Όχι πάλι ρε φίλε. Ο καημένος Tarzan δεν θα πάει τελικό σε παγκόσμιο event ποτέ. Tarzan is deep in enemy territory right now, and they're going to hunt. Keria is moving up there. Will they be able to actually chase him down? Τι κάνουνε, double TP. Ποιον κυνηγάνε?
Εδώ κανονικά ο Olaf, βλέποντας αυτούς τους δύο, πρέπει να κάνει ulti ghost ευθεία, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να φοβάται αυτά τα fights ο Olaf. Πέθανε. Πέθανε και ο Κέρια κρατάει, bro! Πέθανε και ο Shanks double για τον Faker, περιμένει ο Flandre και κυνηγάνε Κέρια. Γιατί ο Κέρια είναι τόσο μεγάλος? Δεν κάνω καν πλάκα, θα βάλω Danny Gambino. Αλή. Και να περπατάει ο Κέρια έτσι, δεν νιώθει τίποτα. Δες τι κάνει, bro, χορεύει πάνω τους! Χορεύει πάνω τους! Και θα ξεφεθάνει. Οκ, θα πεθάνει. What the fuck? Έρχεται ο Γκούμα. Το damage πάνω στον Owner είναι μηδενικό και μετά με τον Γκούμα να μπαίνει μέσα στο fight. Πρέπει να έρχεται όλο το crit, όλο το pressure. Κυνηγάνε τον Flandre. Ο Owner με ακόμα spell μπορεί να πέσει κάτω. Ο Kael το ρισκάρει στο τέλος, δεν πεθαίνει με τον τώρα να είναι 10 HP και δίνει το shutdown πάνω στον Ziggs. Μαζεύει το kill κάτω ο Γκούμα. Είναι το μεγάλο legendary 11-0. Προ Κέρια τι κάνει? Ο Κέρια είναι το... People lovingly say the T1 circus, and they are starting to have some fun here. Maybe a bit too much, some shutdowns going back the way of AL. And you can see the idea of AL's composition as well. Faker did get a double kill in that fight, but the idea was well executed as they caught him out on the top lane, the follow-up from the Ziggs ulti, and that's the type of poke that AL has available to them with this composition. It's true that if T1 don't show proper respect, there's a world in which they can concede one too many objectives. A single Baron could still flip this game on its head. Big gold swings are possible. Bro, ο Γκούμας έχει κάνει κανένα flash ή απλά παίζει με flash σε όλο το παιχνίδι? Δεν τον έχω δει να φλασάρει. Το σκορ γιατί λέει 420. Τσάτ, ποιος το έκανε αυτό? Μα την Παναγία, βάλουμε να παίξω όλα αυτά, κάνω perform. Καλή βόμβα, αλλά ο Γκούμα δεν μας έχει πάρει reset. Έχει πάρει reset, τα πιστόλια έχουν σηκωθεί. Let's go! Δεν είναι κανένα αστείο, ο Ταρζάν τσόκαρε τόσο πολύ στο Game 5. Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα πω. Αλλά ο Ταρζάν τσόκαρε τόσο πολύ στο Game 5. Ζίξι! Δεν παίρνει τίποτα, φίλε! Όλοι έζησαν! Ο Κάρθους να είχε όλοι θα τα στοχούσε. Δηλαδή, εγώ θα πω ότι αυτό αν είσαι ο Ταρζάν είναι heartbreaking, ok. Ακούστε με λίγο. Είσαι ο Ταρζάν, παίζεις perfect, όλο το split στο LPL και όλο το MSI. Όταν λέμε perfect, όλο το MSI. Μέχρι αυτό το game όπου τσοκάρει στο τελευταίο παιχνίδι για τον τελικό. Ρε φίλε, αυτό πονάει απίστευτα. Δεν πατάει ulti στην ώρα του, αυτό με το Herald, κυνηγάει όπου να είναι, χάνει HP. Και μετά έρχεται η ερώτηση πόσο έχουν πρακτισάρει με αυτά τα picks. Γιατί ο Faker, τι γίνεται, σε αυτό το Champion Pool ζορίστηκε ο Faker. Που έχασε 14 picks, πήρε Hwei, που ο Hwei δεν είναι ποτέ στα χέρια του, δεν τον έχουμε δει σχεδόν ποτέ στα χέρια του. Αλλά το Hwei έχει δουλέψει. Το Hwei βγάζει value, δεν κουβαλάει, αλλά βγάζει value. Είναι εκεί πέρα, φίλε, πετάει τα slow, πετάει τα fair, τα πετυχαίνουμε αυτά. Οπότε η διαφορά από το mid, που εσύ πήρες TF που είναι 0-6 και ο άλλος πήρε το 18ο pick, δεν έχει έρθει. Potentially moments away from closing the series. 4 item Jinx. Είναι ένα item μπροστά. LCK rematch. They took Gen.G to 5 last time. They certainly want to do one better. Try to take him down this time. T1 pushing in 2 waves here. You can hear the roar of the crowd supporting T1 as they break into the base. The ulti για το wave clear. Owner not able to connect there on the impale, just barely. Flandre does back up, but the wave clear
Οκ. Και. There's no real angle for an engage from AL. Their damage is just too lacking. They can't really go in. Καϊέλ. AL has to flash out there as Faker Θα κάνει flash. shoots out the spiraling despair. Can't quite connect, but that's another summoner down. That's another resource. Τώρα όλα με τα items που έχει δεν μπορεί να τρέξει στη Jinx. Η Jinx, αν δούμε, παίζει να έχει πόσο? 14.000 gold. Όλα παίζει να έχει 10. Λιγότερο. It's over. Τελευταίο push, ότι έφανε και το ultimate. Ψάχνουν και κάποιο pick πριν καν ξεκινήσει το fight. Περιμένει όμως ο τρώει fear. Ορμάνε πάνω στον Faker για να πάρουν το πρώτο kill, αλλά ο Faker δεν έκανε το carry. Είναι αυτός ο μεγάλος ο Γκούμα που παίρνει κι άλλο reset και μετά καητάρει σαν να είναι ο θεός του παιχνιδιού. Πετυχαίνει το Zab, παίρνει πάνω στον Flandre, το τραβάνε πίσω. Ping pong μπαλάκι, γυρνάνε πάνω και στο Ziggs. Τον κάνουν και αυτόν μπάλα με τον rock up του carry. Και μετά ο Γκούμα θα καθαρίσει την κατάσταση και το game θα τελειώσει. Τελικώς T1 Genji. Όπως ήταν και γραφτό. Οκ, όπως έλεγε και η βίβλος. Εις των τελικών αναμέτρηθην Genji T1.